പറ്റില്ല. എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സെമിനാർ ഒരു വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ. ഒരുപാട് പേർ കേൾക്കാനും നമുക്കൊരു അറിവ് പകർന്നു തരാനുള്ള വലിയ ഒരു സെമിനാറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെയൊക്കെ നന്നാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു കുറേ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പോകും. ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് മുള്ളുമ്മിൽ നിൽക്കുക അവിടെ. ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തുന്നതിനെ കൊണ്ട് മറ്റവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. ഓരോ റെഡി ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതാണ്. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ഡോക്ടർ വേണു വി IAS സാദരം ക്ഷണിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ, കോഴിക്കോടിൻ്റെ മേയർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പുരാവസ്തു പുരാരേഖ മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി, പ്രിയപ്പെട്ട കൗൺസിലർ രവിയേട്ടൻ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ സെമിനാറിന് പങ്കെടുക്കേണ്ട എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സ്, നമസ്കാരം. I would first like to open my address here by offering my thanks to Dr. Niyatee Shinder, one of the most renowned names in art curation, particularly in photography, to Mr. Darshan Kumar, to Mr. Johny M L, and to Dr. Jayaram Poduval, who are the stars of today. Today's seminar is all about listening to them and their experiences and what they have to tell us. So thank you very much for coming to our small town. And I'm sure that all of the young faces gathered here will be enriched by what you're going to tell them and the discussions that will happen after that. It's indeed an honor and a privilege for the Archaeology Department on this very important occasion of the International Museums Day to have a range of different experiences being presented here. With your permission, I will now switch to Malayalam, which is something that will appeal to most of the audience here. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിയം ദിനത്തിൽ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരു നിര പ്രഭാഷകരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനുള്ള നന്ദിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ പല തലമുറകളിലെ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതും എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പരിണിതപ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യുവതലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷകരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ ചില ആൾക്കാർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡെലിഗേറ്റ്സിനെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ക്യൂറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അധികം താമസിയാതെ അവർക്ക് സ്റ്റേജ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം. അതിന് ലീഡ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഹ്രസ്വമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു സന്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അധികം താമസിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ക്യൂറേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ക്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്കും ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ക്യൂറേഷൻ, ദ ന്യൂ ക്യൂറേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ന്യൂ ക്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു കൗണ്ടർ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിട്ടും വലിയ മ്യൂസിയങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും മറ്റു തലത്തിലുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഉള്ളവരും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളവരും ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ ദൃഷ്ടികോണിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന രസകരമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ, എക്സ്പീരിയൻസുകൾ, എക്സിബിഷനുകൾ ഒക്കെ പുതിയ ക്യൂറേഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ക്യൂറേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ ചർച്ചകൾ വരും. പക്ഷെ ക്യൂറേഷൻ എന്ന കാര്യം
ഓഡിയൻസിനോട്, നമ്മൾ കാണാൻ വരുന്നവരോട് എങ്ങനെ സംവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒരു ക്യൂറേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും സൈറസ് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം. സൈറസ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പഴയ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ, സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സൈറസ് എന്ന രാജാവ് ബാബിലോൺ എന്ന രാജ്യത്തെ കീഴടക്കിയ ശേഷം എഴുതിയ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കോൺക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു രേഖയാണിത്. അന്ന് ടാബ്ലറ്റിലാണ് എഴുതാറുള്ളത്. ഈ നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ വായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. ഇത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആധുനിക ലോകത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് 1879-ലാണ്. 1879 ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെഡിഷന് പഴയ ബാബിലോണിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഇത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ പഴയ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാനുള്ള സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരിത് വായിച്ചു. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു രാജാവ് ഒരു പുതിയ രാജ്യം, അന്നാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യം ബാബിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിസ്തൃതമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. ആ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖയായിരുന്നു അത്. അതിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ എൻ്റെ കീഴിലുള്ള എൻ്റെ സബ്ജക്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അവർക്ക് നിർബാധം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർ ഏത് ദൈവത്തെയാണോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആ ദൈവത്തെ ഇനിയും തുടർന്നും വിശ്വസിക്കാം. അവർക്കിതിന് മുൻപ്, എനിക്ക് മുൻപേ പോയി ഞാൻ കീഴടക്കിയ രാജാവൻ ഏതെല്ലാം അവകാശങ്ങളാണ് നൽകിയത്, ആ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം 2500 വർഷം മുൻപ് എഴുതി വെച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നു സൈറസ്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവേഷകർക്കുമൊക്കെ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തിയ ഒരു കാര്യമായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഈ സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൻസസ് ഇതിന് മുൻപേ ഉണ്ട്. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലുണ്ട് സൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. അമേരിക്കയുടെ ചാർട്ടർ എഴുതുന്ന സമയത്ത്, അമേരിക്കയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. ഈ സിലിണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ചകൾ വളരെ ബൗദ്ധികമായ തലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ജനതയ്ക്ക് സൈറസ് സിലിണ്ടർ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. സൈറസ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം സൈറസ് സിലിണ്ടർ എന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ലോക ടൂർ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതെങ്ങോട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്? അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇറാനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടാണ്. ഓർക്കണം, സൈറസ് എന്ന രാജാധിരാജൻ വാണ നാടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പേർഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പേർഷ്യൻ രാജാവായി വന്ന് ബാബിലോണിനെ കീഴടക്കി ആ മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശം മുഴുവൻ അടക്കി വാണ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സിലിണ്ടർ പോകുന്ന ഇറാനിൽ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇറാൻ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ഇസ്ലാമിക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സംശയം എന്താണ്? ഇത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഈ സിലിണ്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു രാജ്യത്തിന്, ഒരു ജനതയ്ക്ക്? നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ ഹാർഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സിനിടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 1000 വർഷം മുൻപ് ആ നാട്ടിൽ ഒരു രാജാവ് വാണ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ ഇറാൻ ജനത എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? അവിടെയാണ് ഒരു ക്യൂറേറ്ററിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ. ആ ക്യൂറേറ്റർ, അതായത് ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ വളരെ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നീൽ മെഗ്രിഗർ. അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്തുമാകട്ടെ, വളരെ ഉദാത്തമായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ സിലിണ്ടറിലൂടെ നമുക്ക്
നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, മനുഷ്യ ജീവനോടുള്ള ബഹുമാനം, മറ്റവരോടുള്ള സഹാനുഭൂതി, കീഴടക്കിയ വ്യക്തിയുടെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളാണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്. അതിന് ഇസ്ലാമിക് വേൾഡിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിക് ടൈമിൻ്റെയും പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ടൈമിൻ്റെയും ഒന്നും അതിർവരമ്പുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് കൊടുത്തത്. മറ്റൊരു സന്ദേശം എന്താണ്? ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ, അത്രയും വിശാലമായ ഒരു ചക്രവർത്തി ജീവിച്ച നാടാണിത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇറാൻ ഇതൊരു സെലിബ്രേഷൻ ആക്കി മാറ്റി. ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് സിലിണ്ടറിനെ അവരൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി. അവരതിനെ നെഞ്ചോട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസിനെ കുറിച്ചും വലിയ ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടത്തി. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പോലും ആ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൗഢിയെക്കുറിച്ചും അഭിമാനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ബോധം വളർത്താൻ ഈ കുഞ്ഞ് സിലിണ്ടറിനെ അവർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം അതൊരു ക്യൂറേറ്ററുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കഥകൾ ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സിലിണ്ടർ പിന്നെ പോയത് എങ്ങോട്ടാണ്? അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലേക്ക് സിലിണ്ടർ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബാബിലോൺ അവർക്ക് എന്ത് പേർഷ്യ, അവർക്ക് പേർഷ്യ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ ദേഷ്യമാണ്. കാരണം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനോട് പടവിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ. ആശയപരമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ യുദ്ധ സമാനമായ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഈ സിലിണ്ടർ അവർ കാണുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്. കാരണം ജെഫേഴ്സൺ അവരുടെ അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന മുന്നിൽ നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ജെഫേഴ്സൺ ചാർട്ടർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഴുതിയത്. ഇപ്പം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ അമേരിക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ്? ഈ സൈറസിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ സൈറസ് സിലിണ്ടറുമായി ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ ക്യൂറേറ്റർ അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ, അതായത് ലിബർട്ടി, ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ തത്വങ്ങളാണ് അമേരിക്ക ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബർട്ടിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്, സൈറസിൽ നിന്നാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല. സൈറസ് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്ന് അവിടുത്തെ ജൂതരെ സംരക്ഷിച്ചു. സൈറസ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെയുള്ള ജൂതർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയില്ലാതെ, ഭയമില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ജൂതന്മാരുടെ രക്ഷകനായിരുന്നു സൈറസ്. അമേരിക്കയിൽ എത്തുമ്പോൾ സൈറസിനും ഈ സിലിണ്ടറിനും മറ്റൊരു മാനം വരികയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള, അമേരിക്കയിൽ വളരെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള ജൂത സമൂഹത്തിന് അവർക്ക് ഊറ്റം കൊള്ളുവാനും അവരെ രക്ഷിച്ച രക്ഷകന്റെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും. മറുഭാഗത്ത് അമേരിക്കയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖ ആണ് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇതിനെ നെഞ്ചോട് സ്വീകരിക്കും. നോക്കൂ, ഒരേ സിലിണ്ടർ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർക്ക് ഒരു ക്യൂറേറ്റർ ആ സിലിണ്ടറിനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ആ സിലിണ്ടറിലൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് ഒരു ക്യൂറേറ്ററാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ ഒരു സിലിണ്ടർ ഓഡിയൻസിന് മുന്നിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. ഇതാണ് ക്യൂറേഷൻ്റെ ഭംഗി, ഇതാണ് ക്യൂറേഷൻ്റെ സാധ്യത, ഇതാണ് ക്യൂറേഷൻ്റെ സത്യം. കാരണം ഒരു ക്യൂറേറ്ററാണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് പോലും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഒബ്ജക്ട്സ് ഇല്ലാത്ത എത്രയോ മ്യൂസിയംസ് ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല ക്യൂറേറ്റർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് പോലും വേണ്ട. ഒബ്ജക്റ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ കഥകൾ പറയാൻ പറ്റണം. ഒബ്ജക്ട്സ് ഇല്ലാതെ ചില ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ
ഓഡിയൻസിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. ദി ഓഡിയൻസ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവോക്ഡ്. ഇതാണ് ഒരു ക്യൂറേറ്ററുടെ ധർമ്മം. ഇതിന് പല തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ജക്സ്റ്റപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉളവാക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആലോചന ധാരകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ചില മേഖലകൾ. ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ രസകരമായ ഏരിയാസിലൂടെ പോകുന്നവരാണ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക്, കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വെൽ ക്യൂറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ നമ്മൾ എന്നാണ് ചെയ്തത്? ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനൊന്നും ആവശ്യം പോലുമില്ല. വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള, സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള, രസകരമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു എക്സിബിഷനെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെയായി സമർപ്പിക്കാൻ കിട്ടാത്തത്? ഇത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കനമുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഞാൻ ചിലയിടത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്താം. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പലയിടത്തും പറയാറില്ല. നമ്മൾ മൈഗ്രൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ചരിത്രം, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചരിത്രത്തിൽ യാത്രകളും കുടിയേറ്റങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ആർ ലൈഫ്സ്. താൽക്കാലിക കുടിയേറ്റങ്ങൾ, കയ്യേറ്റങ്ങൾ, സ്ഥിരമായ കുടിയേറ്റങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ സമീപകാലത്ത് നടക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കുടിയേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അവയുടെ വിവിധ മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു ഇടമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് വേണമെന്ന് പോലുമില്ല. ഒരു പണ്ടെങ്ങാനും എഴുതിയ ഒരു കത്തിൻ്റെ ശകലം മതി, പണ്ടാരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയ ഒരു റാന്തൽ മതി. അതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു സമയത്തെ, ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷത്തെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ കഥ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന, വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ധൈഷണിക സഞ്ചാരങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രേരണകൾ നൽകാവുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം അറിയാൻ വളരെ അസുലഭമായ ഒരു വേള വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, മേയർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ സൈഡിലിരുന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. എനിക്കും സമയത്തിൻ്റെ ചില പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിലെ എല്ലാവരോടും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും വളരെ സജീവമായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഒരു മേഖലയെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഏറെ യത്നിച്ച ശ്രീ ദിനേശിനും ശ്രീ കൃഷ്ണരാജിനും മറ്റു സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇൻ്റർനാഷണൽ മ്യൂസിയം ഡേയുടെ സെമിനാറിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടന സഭയുടെ അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീ ബീന ഫിലിപ്പ്, ഈ ഉദ്ഘാടന സഭയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ആരാധ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, ശ്രീ വേണു IAS അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, നോർത്ത് നിയോജകമണ്ഡലം MLA ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, അതുപോലെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട്, 11 മണിക്കാണ്
നമ്മുടെ സെമിനാറുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ കാലിക പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വേണുവേട്ടനും നമ്മുടെ ദേവർകോവിൽ മന്ത്രിയും എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ ആരാധ്യയായിട്ടുള്ള മേയറും എല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വളരെ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി, അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്, അതിനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ വാർഡിൽ ആണ് ഈ മ്യൂസിയം നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇതിൽ വളരെയധികം സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള പങ്കാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ കൃഷ്ണരാജ് സാറായറും നമ്മുടെ പ്രിയരാജൻ നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെയും കൃഷ്ണമേനോൻ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനൊരു ഒരു മ്യൂസിയം എങ്ങനെ ജനകീയമാക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള പുൽമേടുകളും ഇവിടെ കയറി വന്നാൽ തന്നെ വളരെ ഒരു സമാധാനം, ഒരു ശാന്തതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം നല്ലൊരു പങ്കാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണരാജ് സാറായാലും നമ്മുടെ പ്രിയരാജൻ സാറായാലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു വിങ്ങും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഈ മ്യൂസിയം വളരെ ജനകീയമായി മാറുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണാം പുൽമേടുകൾ, ബഫല്ലോ ഗ്രാസ് വെച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? അപ്പം എന്നോട് പ്രിയാൻ സാദ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ബാലുശ്ശേരി തലയാട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആ പുല്ല്, അവരും കുറച്ച് സ്റ്റാഫും പോയിട്ട് ആ പുല്ലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പച്ച വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ പച്ചപ്പ്. ഇതാദ്യം ഞാൻ ചെറിയ ആവുന്ന സമയത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ ഒരു ഭീതിയായിരുന്നു, ഈ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കയറി വരിക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആ കെട്ടും മട്ടും ആകെ മാറി ഇത് വളരെ ഒരു ജനകീയ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയമായിട്ടുള്ള പല ആർട്ടുകൾ, ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ലോക പൈതൃക ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള കലാകാരന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള നാശോന്മുഖമായിരിക്കുന്ന പല കലാരൂപങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ ജനകീയത അതിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ലോക പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിന് ഇത് ജനകീയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷ വരവോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വമുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഘോഷയാത്ര ഈ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടത്തുകയും കൂടുതൽ ഇതിനെ ജനകീയമാക്കി മാറ്റണം. ഇതിന് അത്രയധികം സാധ്യതകളുണ്ട്, അത്രയധികം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മളെ ഒരു രവിയേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി വളരെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് പോലും ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് മ്യൂസിയം? ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ, ആ കാലഘട്ടത്തിന് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടായാലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടായാലും 16 ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവരുടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാമഗ്രികൾ എന്തായിരുന്നു, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ മനുഷ്യൻ്റെ ആ പരിണാമ കാലഘട്ടം തൊട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വലിയ തലമുറയ്ക്ക് കൂടി വലിയൊരു ശേഷിപ്പാണത്. അത് നമുക്ക് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും വരുന്ന തലമുറ എല്ലാവരിലേക്കും അത് പ്രചരിക്കാൻ നമ്മളത് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും. ഇതിൻ്റെ ആ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫായാലും ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും അവർ കർമ്മനിരതരായിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു അപേക്ഷയുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം ഇതിനൊന്നും കൂടി ജനകീയമാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഒരു 7 മണി വരെയെങ്കിലും ഇതിനൊരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ആകർഷിക്കുവാനും പല പദ്ധതികൾ വെച്ച് ഇനിയും ജനങ്ങളെ ഈ കാര്യം കാണിക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ അതിനുള്ളൊരു നീക്കമുണ്ടായാൽ ഒന്നും കൂടി ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂട്ടിപ്പോവാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി സമയം നീട്ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ധാരാളം ഈ ആൾക്കാർക്ക്, കുറേ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാനും ഇനിയും ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനും സാധിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളോട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് മാഡം, ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പുരാവസ്തു പുരാരേഖ മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ സർ അവർകൾ,
മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്ന തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ സാർ അവർകൾ, മുഖ്യപ്രഭാഷണം ചെയ്ത അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വേണു വി IAS സാർ അവർകൾ, എൻ്റെ സുഹൃത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട വാർഡ് കൗൺസിലറുമായിട്ടുള്ള ശിവപ്രസാദ്, പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം ചാർജ് ഓഫീസർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണരാജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെമിനാറിനെ നയിക്കുന്ന ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജയറാം പൊതുവാൾ, ഡോക്ടർ നിയതി ഷിൻഡെ, മിസ്റ്റർ ജോണി ML സാർ അവർകൾ, മിസ്റ്റർ ദർശൻ കുമാർ Y U, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, സമയം വളരെ വൈകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. നേരത്തെ വേണു സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഞാനും കൃഷ്ണരാജും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പഠിതാക്കളാണ്. മ്യൂസിയം എങ്ങനെ ആവണം, ആധുനിക കാലത്ത് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ട്രെൻഡുകൾ എങ്ങനെയാവണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറൊക്കെ, വേണു സാറൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമയത്തൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, അത് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. മ്യൂസിയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹത്തെ മാത്രം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല. പുറത്ത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരുണ്ട്. അവരിതിലെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം മ്യൂസിയത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ സ്വന്തമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളത് കെയർ ചെയ്യുക. അതുവരെ അതിനൊരു കെയറിങ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങളും കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ മറ്റൊരു സെമിനാറിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യൂറേറ്റർ ജോണി സാർ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നോട്, എന്ത് മ്യൂസിയം ആണെങ്കിലും വെൽക്കമിങ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പരിസരം, അവിടെ നിന്നേ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സാറുമാരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക്, ഈ സെമിനാറിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമസ്കാരം. സമയം വൈകിയതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുകയാണ്. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ്, ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ വേണു IAS സർ, ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ടുള്ള തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ സാർ, ഇവിടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രശസ്തരായ ക്യൂറേറ്റർമാരായ ജോണി M L, ഡോക്ടർ ജയറാം പൊതുവാൾ, നിയാതി ഷിൻഡെ, ദർശൻ കുമാർ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പഠിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ടീ ആണ്. ആ ടീ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളെ സെഷൻസ് ആരംഭിക്കും.
നമസ്കാരം. ക്യൂറേറ്റിംഗ് ഇൻ ടൈം എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള സെമിനാറിൻ്റെ ആദ്യ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും 2 പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യം ഈ സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്ത ക്യൂറേറ്ററായ ജോണി എം എൽ സാറാണ്. സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രസൻറ്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജയറാം പൊതുവാൾ, ഡോക്ടർ നിയാതി ഷിൻഡെ എന്നിവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോണി എം എൽ സാറിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. I think already you have heard enough of what curatorial practice is, what are the definitional possibilities, and so on. And now we have 2 important speakers, Dr. Jayaram Poduval and Dr. Niyatee Shinder. I will introduce them. Before that, you know that this is kind of this is how this in Malayalam movies innocent start talking. He'll say, like, you know, dear friends, ladies and gentlemen. Then they say, somebody will say that, please speak in Malayalam, you know. So then innocent switches to Malayalam. So do I. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം, കുറച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും I will switch to English. Because, you know, even if this is a national seminar, when we are doing it in a regional center like this, that region is defined mostly by the language. You know, when the audience is comprised mostly by the regional language speaking people, the problem is national seminar with its participants majorly speaking in on that language will have to kind of switch to that. So this is a dilemma we have in hand, because Darshan Kumar and Dr. Niyatee Shinder, they don't speak Malayalam. Darshan Kumar can understand a little bit because he comes from Karnataka. So we know that, like, you know, we have this common link called Tamil, because we all watch Pushpa, Rajinikanth movies, Dhanush movies and all, like, so we have some kind of a root. So Kannadiga is more or less familiar with this linguistic complexions of Malayalam. So he could, if he really tries, struggles in a way, he can understand Malayalam. But Dr. Niyatee Shinder perhaps needs to hear more in English or in Hindi. But anyway, നേരത്തെ ഡോക്ടർ വേണു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ക്യൂറേറ്റർക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പൊതുവേ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പല യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ, ചില ഗാലറികൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വന്ന് പറയുന്നത്, സർ, ഐ ആം അഡപ്റ്റ് ഇൻ ക്യൂറേറ്റിംഗ്. So curating, people generally think that calling up artists for a gallery or a space and getting some works and display it, you know, against the wall or against the light. So hanging the paintings or placing a work of art in a given gallery space or a space is considered to be a curatorial practice. They really don't know the nuances of it. Basically, they think that dealing with art in a way in a given space is curating. That is one fallacious definition that we have in hand, and many people include in Kerala. Actually, in every panchayat there is a curator, I believe, if not in the ward.
ഈ കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കവികളെ പോലെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കവി മറ്റൊരു കവിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പോയട്രി കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതാ സമാഹാരം എടുത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 2 കഥാസമാഹാരം മറ്റേ ആൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഐ മീൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. So in Kerala, if you are a painter, you say that like I do paint and I do curate as well. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡബ്ലിങ് അപ്പ് ആസ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് വീക്ക് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ദുർബലമായ ചില മേഖലകൾ നമ്മുടെ ക്യൂറട്ടോറിയൽ പ്രാക്ടീസിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻ ജനറൽ ദാറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ഇൻ അവർ ഗാലറി സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ മ്യൂസിയം സിസ്റ്റം. മേ ബി മ്യൂസിയംസ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഹാവ് സംഹൗ resisted calling their own people or the people who are working within the museums as professional curators. They call themselves as caretakers perhaps. I mean, I think like caretakers are more adept in dealing with, or they are more experienced and practiced in dealing with works of art or art objects than the contemporary curators who are moving around today without any license. It is almost like writing in Facebook without an editorial intervention or editorial discretion. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പേപ്പേഴ്സ് മേജർലി എല്ലാം പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ക്യൂറേഷൻ എന്താണ്, ക്യൂറേഷനുള്ള പിറ്റ്ഫോൾസ് എന്താണ്, ക്യൂറേഷൻസ് എവിടെയെല്ലാം നമ്മളെ നയിക്കും, എങ്ങോട്ടെല്ലാം നമ്മളെ നയിക്കും എന്നുള്ള പല ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് 1-2 കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം. ഈ ഡോക്ടർ വേണു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, അപ്പോൾ ഹൂ ഈസ് എ ക്യൂറേറ്റർ, ആരാണ് ക്യൂറേറ്റർ? ഇതിന് ഞാൻ അത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കവിതയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ പ്രായമുള്ള പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കും. മാടവനപ്പറമ്പിലെ ചിത. ഈ കവിത കേട്ടിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കൈപ്പൊക്കിയ. മാടവനപ്പറമ്പിലെ ചിത. മാടവനപ്പറമ്പിലെ ചിത എന്ന് പറയുന്ന കവിത എഴുതിയത് വയലാറാണ്. വയലാറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ? Vayalar. Okay, Vayalar is quite popular because whoever falls in love definitely would know who Vayalar is. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാവ്യ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് വയലാറിൻ്റെയും പി ഭാസ്കരൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രണയ കവിതകളാൽ സജീവമാണ്. അപ്പം വയലാറ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന മഹാമനീഷിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എങ്ങും പോകാതെ തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗണന അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ഗണന നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഈ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഏതെല്ലാം കടവുകളിൽ അടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു 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 ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്താവന തന്നെയുണ്ട്. സുനിൽ പീളയിടത്തിനെ പോലുള്ള മികച്ച പ്രഭാഷകർ, പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷകർ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒന്ന്. അദ്ദേഹം കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മരിച്ചപ്പോൾ വയലാർ ഒരു കവിത എഴുതി, മാടവനപ്പറമ്പിലെ ചിത. അപ്പം അതിനുള്ള ചില വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ്. പേർഷ്യയിൽ, അറേബ്യയിൽ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പൂത്തൊരേഷ്യയിൽ മുഖച്ഛായ നേടിയ സംസ്കാരങ്ങൾ, ആദ്യമായൊരു മന്വന്തരത്തിൻ മൺകുത്തിന്മേൽ ചാർത്തിയ പുളകങ്ങൾ വിളയും ഖനികളിൽ, ഇതിഹാസങ്ങൾ മേഞ്ഞു നടക്കും വനങ്ങളിൽ, സ്മൃതികൾ മന്ത്രം ചെല്ലും നിർജ്ജന ഗുഹകളിൽ, ഇടിഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിൽ, വിടരും സയൻസിൻ്റെ സർഗമണ്ഡലങ്ങളിൽ, ഏകാന്താധ്വക ഭവാൻ നടന്നു കയറിയിടാത്ത മേഖല ഏതുണ്ട് ഈ വിശ്വപുളിനത്തിൽ. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ മഹാവേദിയിൽ താങ്കൾ പോലുള്ള ഒരാൾ കടന്നു കയറാത്ത ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ട് എന്ന് കേസരിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്. കേസരിയുടെ ചിത കത്തിയൊടുങ്ങുമ്പോൾ വയലാർ ചോദിക്കുന്നു. ഇനിയാണ് എന്താണ് ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യൂറട്ടോറിയൽ പോയിന്റ് വരുന്നത്. ആ ക്യൂറേറ്റർ എവിടെ നിന്ന് ഇത് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കിളിവാതിലും തുറന്നെന്നെ ഈ ശതാബ്ദത്തിൻ ശിലാതളിമത്തിന്മേൽ അവിടെ നിരുത്തിച്ചു. ഈ ലോകത്തിലേക്കൊരു കിളിവാതിൽ തുറന്നിട്ട് എന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരുത്തിച്ചു. ലോകവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വിളയുന്ന യാഗശാലയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും കേസരി എന്താണോ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി 1920 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം അല്ലെങ്കിൽ 3/4 ഭാഗത്തോളം മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി
എന്താണോ കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഒരുപക്ഷെ ചെയ്തത്, അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലി പ്രാക്ടീസിങ്, ആൻഡ് ദോസ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് have this professional approach and the scholastic approach towards the objects. ഇത് ഉള്ളവർക്ക് ഇതുള്ളവർ നേരത്തെ ഡോക്ടർ വേണു പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് ക്യൂറേറ്റർ ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് കാണികളെയും കാഴ്ചക്കാരെയും നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂറട്ടോറിയൽ പ്രാക്ടീസിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി വേണമെന്നില്ല, മറിച്ച് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം ഗ്രിപ്പ് ഓൺ വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഒരു ക്യൂറേറ്ററെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദിസ് റിമോട്ട് ഓർ ദിസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഇൻ എ മ്യൂസിയം, അത് ഒരു വളരെ ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ടുള്ള മുൻഡേൻ നോർമൽ ഡേ ടു ഡേ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ after many years, if you place that particular object, a particular plastic bottle on a pedestal and say that this is one artifact or one functional object of a particular time that has passed through the ages and has come to a particular place and ceased to be a functional object. അതൊരു കാലത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് അത് നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എല്ലാം മറിച്ച് പോയി നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ അത് ഒരു മ്യൂസിയം ഓബ്ജക്റ്റായി മാറുന്നു. സോ വാട്ട് ഡസ് എ ക്യൂറേറ്റർ ഡു ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റ്? ആ ക്യൂറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയും അത് ഉരുവായി അത് നിലനിന്നിരുന്ന ജനറൽ എക്കോസിസ്റ്റവും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കും കാലത്തിലേക്കുമുള്ള ഒരു കിളിവാതിലായി മാറുന്നു. ഈ സൈറസ് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത ജനറ്റിക് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം ജനറ്റിക്സും സോഷ്യോളജിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപോളജിയുമായിട്ട് എവല്യൂഷണറി സോഷ്യോളജിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് കല്ലുളികൾ ധാരാളമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കല്ലുളികൾ, അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ധാരാളം കല്ലുളികൾ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കല്ലുളികൾ ഇത്രയധികം എണ്ണം ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ കല്ലുളികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, വേട്ടയാടിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു അദ്ദേഹം കാണുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, അത് ആ കല്ലുളി പ്രയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നവന് അവൻ്റെ മെയ്റ്റിനെ കിട്ടും. മെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇണയെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇണയെ കിട്ടണമെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായി കല്ലുള്ളി ഉപയോഗിക്കാൻ യുവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് മെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ബേസിക്കലി കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മനോഹരമായ വാക്കുകളൊക്കെ പിന്നീട് വന്നതാണ്. മെയ്റ്റിങ്, ഇണ ചേരാൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീരാമനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദൈവമല്ല, അന്നത്തെ ഇതിഹാസ പുരുഷന്മാർ ആരൊക്കെ തന്നെ ഈ കറങ്ങുന്ന വരാഹത്തിലും കറങ്ങുന്ന കിളിയിലുമൊക്കെ അമ്പെയ്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കാണിക്കുന്നത്, അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ദ്രൗപദിയോ അല്ലെങ്കിൽ സീതയോ ഒക്കെ ഒരുമ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് രാജകുമാരിയോ ഒരുമ്പെടുന്നത്, ദിസ് ഗായ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ വേസ്റ്റ്, ഹി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗീവ് മീ ഫുഡ് every night and he can actually give me progenies who will have his genes inculcated or proliferated in the coming coming generations. അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം കല്ലുളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം നായാട്ടുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല, മറിച്ച് ഈ കല്ലുളികൾ കൊണ്ടു നടന്നാൽ താൻ മികച്ച ഒരു വേടനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മെയ്റ്റിനെ കിട്ടും എന്ന് അന്നത്തെ യുവാക്കൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഹൗ ദ വേ അവർ ജനറേഷൻ ഗൈസ് യൂസ് എ ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക്. ഈ ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് ഉള്ളവൻ്റെ കൂടെ ആണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക്, സോറി ഐ എം നോട്ട് ബീയിങ് സെക്സിസ്റ്റ് ഓർ ജെൻഡർ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഐ എം നോട്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഈസ് ദ മൊബിലിറ്റി ഒരു മനുഷ്യന് ഉള്ള ഒരു മൊബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, അതായത് തന്നെയും കൊണ്ട് ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന, തന്നെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന, തന്നെ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാച്ചോ മാൻ ആണ് ഈ ബുള്ളറ്റും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് നടന്നാൽ മെയ്റ്റിനെ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന വിചാരം
ആണ് ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ഏതൊരു എലുമ്പിനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ അത്രയധികം കല്ലുള്ളികൾ കിടന്നത് അവിടെ അത്രയധികം നായാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല, അത്രയധികം ഇണകളെ തേടുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. പിന്നെ കണ്ടംപററി ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓർഹാൻ പാമുക്, ദ ഫേമസ് ടർക്കിഷ് നോബൽ ലോറിയറ്റ് റൈറ്റർ ഓർഹാൻ പാമുക്. ഓർഹാൻ പാമുക് wrote a book called Museum of Innocence. After that, when the book became very successful, he actually collected all those objects that he has mentioned in that particular book and created a museum. So those people who read that book would go to that place and try to identify, oh, this is the thing that the particular guy was touching and caressing and things like that. So the memory is embedded in an object. So is history. History is basically a refined and structured form of memory. And who has the memory? The people who have the privilege to have memories. So this is the basic thing about the curatorial approach. So now, so I got carried away. Anyway, I will be disturbing more on the afternoon session, 2 o'clock. അപ്പം ഇന്ന് കാലത്ത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വലിയ സന്തോഷം. ഞാനും ജയറാമും ദർശനും ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ FM റേഡിയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഇവിടെ ഇന്ന് ലോക അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമാണ്, മ്യൂസിയം ദിനമാണ്. ഡോക്ടർ ജയറാം പൊതുവാളും ദർശൻ കുമാറും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ നിയാതി ഷിൻഡെ, എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, എന്തുകൊണ്ട് അവന് മനസ്സിലായി കാണില്ല എൻ്റെ പേര്. ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ എം എ ഫോറിനർ ഓർ സംതിങ്. സോ എനിവേ, സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ മേയർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വളവള ബ്ലാ ബ്ലാ സംസാരിക്കുന്ന FM റേഡിയോ ജോക്കികൾ പോലും അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിയം ഡേയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു ജനറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഓപ്പൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ഈ 2 പേപ്പറുകൾ കാലത്ത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. ഡോക്ടർ ജയറാം പൊതുവാൾ, and he is my friend and partially a teacher. You can say that I studied in Baroda where he was doing his PhD, and also he was acting as a teacher to us. Dr. Jayaram Poduval is the head of the Department of Art, History and Aesthetics, Faculty of Fine Arts, Maharaja Sayaji Ravi University, Baroda, MS University, Baroda. We also call it Marriage Settling University. Whoever go to study there, we find our mates from there. I did, he did. He has curated international art shows like Satyagraha, commemorating the 100 years of Satyagraha in New Delhi and Durban. His other curations include Chronicles of Unspoken, mattersofart.com, New Delhi, and Parables of Thread, Loft Gallery, Mumbai. He was the curatorial consultant for the show of the Indian Art and Mori Museum, Tokyo, Japan, titled Cello, India. And this is a very small biodata, and his biodata is extensive. He has contributed immensely towards Indian art history and curatorial practice. Now we have Dr. Niyatee Shinder. I know her for a long time. As an independent curator, she is based in Mumbai. She is a photo historian, writer on art and photography, and recognized appraiser of the fine art and decorative arts. She was the director and curator of Birla Academy of Art and Culture, Mumbai, where she curated many exhibitions with the Indian and international artists, conceptualized and conducted various workshops on Indian folk and traditional crafts by master craftspeople. In 1993, she conceptualized, researched, and compiled the legacy of Raja Deen Dayal. You must be knowing Raja Deen Dayal, the first photographer, who is considered to be the Raja Ravivarma of Indian photography. A major exhibition of photographs of Raja Deen Dayal for the Indira Gandhi National Center for Arts, IGNCA, New Delhi. In 2003, she hosted Oracle, an annual meeting of over 110 international curators and photography museum heads in Goa. So we have these wonderful people, wonderful orators here. Sorry. So Jayaram will be presenting today on this subject called Vision and the Viewer. Darshakanam Darshanikanam. Darshakanam Darshanikanam. The viewer and the philosopher. A vision and the viewer, or the philosophy of viewing. You all must be knowing that the Ways of Seeing by John Berger. But Jayaram has a different way of putting it. And Dr. Niyatee Shinder is presenting Curatorism. That's a neologism. She has created this
this particular word, reification or commodification of art. What do they do actually? What curators do? They are actually giving the godhead, the special auratic status to the art objects, or it is just for making blah blah around mythologies around the art objects so that they become better commodities in the market. So I welcome Dr. Jayaram Poduval. Thank you very much. Uh, Good morning, Namaskaram. Thanks to Pazhassiraja Museum and especially Krishnaraj for inviting me here, along with my friends and other curators. Mobile or app ഉണ്ട് മംഗ്ലീഷ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ മീൻ ഞാൻ എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, മലയാളത്തിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മംഗ്ലീഷ് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് ഞാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഴിക്കോട്, ഞാനൊരു മലബാറുകാരനാണ്, കണ്ണൂർക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണൂരല്ല പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നൊക്കെ കോഴിക്കോട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിറഞ്ഞ ഐ മീൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ജോണിയോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് സ്വന്തമായി ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നത് കോഴിക്കോടേക്കാണ്. കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനോട് പറഞ്ഞു പാളയത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ പറഞ്ഞു പോവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പോകാത്ത? പറഞ്ഞു നടന്നു പോയാൽ മതി, ഇതിന് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ അന്നത്തെ കോഴിക്കോട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചിലത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കാരാപ്പറമ്പ്, കാരാപ്പറമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ ഒരു വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിളി കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ രാവിലെ മുതലുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ വേണു സാറും പറഞ്ഞു, പിന്നെ ജോണിയും പറഞ്ഞു, ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ ഇൻ ദ സെൻസ് ദിസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ്, വിഷൻ ആൻഡ് ദ വ്യൂവർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ക്യൂറേറ്ററിൻ്റെ ജോലി. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ എന്താണോ, ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ കീപ് ദ ലൈറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലം. അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറകിലത്തെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മുമ്പിലത്തെ ഓഫ് ആയിക്കോളൂ. ഹലോ, മുമ്പിലത്തെ ഓഫ് ആയിക്കോ, പുറകിലത്തെ നിന്നോ, എന്നാൽ കുറച്ച് അവർക്ക് എന്നെ കാണാം. യെസ്, ഹിന്ദി മുമ്പിൽ പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ലീവ് ദ ലൈറ്റ്സ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കിക്കോളി. അല്ല, കോഴിക്കോട് ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ലൈറ്റ് ഓഫാക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത് തുടങ്ങി നോക്ക്. അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഓഫാക്കിയാൽ എന്നാൽ ശരിയാവും. ഓക്കെ, മലബാർ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിവേ. സോ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് വിഷൻ ആൻഡ് ദ വ്യൂ. കാരണം ക്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോണി പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ, ഞാൻ സാറെ ഒന്ന് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാലി തെളിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാവുന്ന സാധനം, എല്ലാവരും കൂട്ടി എന്ന് ഒരു കൂട്ടിലിടുക. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാ എന്നാൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓഫ് കോഴ്സ് സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു തീം ഇടും. ഈ തീം ഇടുമ്പോൾ doesn't mean that they will be actually following the theme. Of course, I'll come back to it.
പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ജോണി പറഞ്ഞ ടൈറ്റില് ദർശനകനും ദാർശനികതയും എന്നാണ് ഞാനൊരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടത്. കുറേ ആലോചിച്ച് തല പുകഞ്ഞ് 3-4 സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് അവസാനം കൃഷ്ണരാജൻ അയച്ചു കൊടുത്തു. കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഇത് വെറുതെ ഒരു റെഫറൻസ് കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ വിഷ്വൽസ്. സോ അപ്പോൾ ഞാനിത് അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു അല്ല അതൊരു ഇംഗ്ലീഷിലായിക്കോന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഐ പുട്ട് ദിസ് ടൈറ്റിൽ. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ആദ്യം മലയാളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ക്യൂറേഷൻ, അതിൻ്റെ മലയാളം ഡിക്ഷണറി, മലയാളം വേർഡ് ഇല്ല. അതാ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും. ഇല്ല. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇറ്റ് എ വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ്? Big question. So when we say about curation as a role, that you put some ideas and you put the visuals and call the people in, and the people will understand the vision looking at the visuals. Ideal situation, it may not happen. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ക്യൂറേഷൻ എന്നുള്ള സാധനം, what exactly is a curation? You put a image, or നിങ്ങൾ കുറേ ഇമേജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ ഇമേജ് ഓർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ മീനിങ് or a vision, that as we say, or an ideology also. So in that context, now the thing is that, please next one. Okay. Yeah. So ഇതൊരു ഇമേജ്, ഇത് ഒരു മുഗൾ ഇമേജാണ്. വിചിത്ര പെയിൻറ്റർ ജഹാംഗീർ പ്രിഫറിങ് a Sufi sheikh to kings from the St. Peter's collection. Now here I am saying the viewer is the emperor who does not have time for painters or the visuals. The painter is here, he is desperately trying to show Jahangir his painting, but Jahangir does not have time for the painters. I mean, of course, he doesn't have time for the painters, he doesn't have the time for the kings, so the painter is actually keeping himself along with the King George and the Persian the Persian Sultan. ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല. It is just an imagination of the painter. He says this person does not have any time for the painters, or he only have time for the Sufi saints, but I am keeping him, the Jahangir, as the viewer. Viewer does not have time. See, I mean, I am sure Niyatee will can you switch off the mobiles please? Yeah. So as I mean, Niyatee and other Johny and other curators will agree, we put up all this curation thing. Who comes? That's a big issue. We put up huge museums. How many people in India goes to the museum? I'm sure it will be less than 10%. 10%. We'll keep up the huge museums, and the governments of India and the private people are spending millions and millions, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ മ്യൂസിയംസ്. നമ്മൾ മൊത്തം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് വരെ, ഐ മീൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാരീസ് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം വന്ന് ലൂവറാണ്. ഡൽഹി പോകുമ്പോൾ നാഷണൽ മ്യൂസിയം അല്ല, ഡൽഹി പോകുമ്പോൾ കുത്തുബ് മിനാർ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ, ഞങ്ങൾ പാരീസിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മകളുണ്ടായിരുന്നു. മകൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിളിച്ചു എവിടെ പോകണം, പറഞ്ഞു ഡിസ്നി ലാൻഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരീസിൽ വന്ന് ഡിസ്നി ലാൻഡ് പോവുക, ലൂവർ നടക്കും ലൂവറിലേക്ക് പറഞ്ഞു. ലൂവറിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അത് പാവം എന്നെ ഒരുപാട് ശപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ശാപമൊക്കെ എന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് പോകുന്നു. എനിവേ, സോ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി, ഗോഗാൻ്റെ മ്യൂസിയം. ഗോഗാൻ്റെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമായിരുന്നു. ഗോഗാൻ ഐ മീൻ കൈൻഡ് ഓഫ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ കൊച്ചിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോവാം ഡിസ്നി ലാൻഡ്, മറ്റത്.
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് പോകണം. ഉള്ളിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ആള്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഓൾ ദീസ് ആർ ആർട്ടിസ്റ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല, അതാണ് സാധനം. അതായത് യുനോ കോമൺ മാൻ ഗോസ് ടു ദ മ്യൂസിയം ഇൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അബ്രോഡ്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിയം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ക്യൂ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ റേഷൻ കടയില്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ആരും എവിടെയും പോവില്ല, അതൊരു സത്യമാണ്. പക്ഷെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൽ പോകുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് വി സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി. പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ അയ്യോ ഇത് 50 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കാണേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ, ഇവിടെ പിക്കാസോ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു ലോങ് ബാക്ക്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഡൽഹിയിൽ. അവിടെ ശൂന്യമായ പിക്കാസോ എടുത്ത് വന്ന് നമുക്ക് കടന്നുറങ്ങാം, പ്രശ്നമില്ല, ആരും ചോദിക്കില്ല. യുനോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. സോ ദ വ്യൂവർ, I mean, in India, the viewer acts like an emperor. He does not exactly have time to the visuals. But when you look at the whole thing of, when I say you are keeping images with a particular aspect, with a particular vision, we have this. This is Bharut. This is a National Museum, Indian Museum, Calcutta. This is originally in Madhya Pradesh, was originally in Madhya Pradesh, but British had it Indian Museum, Calcutta. But when you look at this is probably one of the first instance of you are telling about Buddha. Buddhന്റെ കഥ ഇതിൽ മൊത്തം കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് ടൈറ്റിൽസ്. അതാണ് എൻ്റെ വലിയ തമാശ. മുമ്പ് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അത് ഇല്ലാതെ, ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മ്യൂസിയം. സോ യു ആർ വിസിറ്റിംഗ് എ സ്തൂപ, ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരൂത്ത് സ്തൂപ. ആ സ്തൂപത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ബുദ്ധൻ്റെ കഥകൾ, സ്റ്റോറി ഓഫ് ബുദ്ധ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൺലി സർട്ടൻ മ്യൂസിയംസ് കൻ ഹാവ് ഇറ്റ്. Say Sarnath Museum or Indian Museum Calcutta can have a exhibition of life of Buddha, just life of Buddha exhibition. So different things. So people, you can actually talking about a particular story, narration or narration line. Then the other thing is you put up on the temples iconography on this icons. You place an icon, different icons on the temple wall. You are talking about Shiva. So if you don't know anything about Shiva, you go to say Elephanta, for example. Elephanta പോയി കഴിയുമ്പോൾ ജോണി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കവിതയെ മൊത്തം ശില്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് the poem is basically കുമാരസംഭവത്തിൽ കാളിദാസൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കാളിദാസനിൽ കുമാരസംഭവത്തിൽ ശിവൻ പാർവതി പിന്നെ തപസ് ചെയ്യുന്നു, പഞ്ചാഗ്നി തപസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശിവൻ ഒരു സന്യാസിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് പാർവതിയോട് പറയാ ശിവൻ ശരിയല്ല, ശിവൻ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പാർവതി അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു, ശിവൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. സോ ദർ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ്, ഒരാൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്, അതായത് രൗദ്ര ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ശിവ, അതായത് ശിവൻ പിന്നെ എന്താണ് ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഭീകരരൂപിയാണ്. അപ്പോൾ പാർവതിയും അല്ല ശിവൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സാധനമാണ് എലിഫൻ്റയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ശിവ ആസ് എ യോഗേശ്വര ശിവ, ഇപ്പുറത്തെ നടരാജൻ, രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്. കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഹോൾ തിങ്. പക്ഷേ എലിഫൻ്റയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശിവ മറ്റേ അർദ്ധനാരീശ്വര ശിവനുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് പാർവതി ഗംഗാധര ശിവ. ഗംഗാധര ശിവ ഈസ് ബേസിക്കലി പാർവതി ഈസ് മൂവിങ് അവേ ഫ്രം ശിവ. കാരണം ശിവൻ്റെ മറ്റേ പെണ്ണ് ആര്, ഗംഗ, മുകളിൽ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർവതിക്ക് ഗംഗയോട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ശിവനായിട്ട് പിണങ്ങിക്കൊണ്ട് പാർവതി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കവി പറയുന്നു അല്ല, ശിവൻ അങ്ങനെയല്ല, പാർവതി ശിവനും ഒന്നാണ്, അർദ്ധനാരീശ്വരൻ അപ്രസന്റ്. So this is basically curation. There is somebody who decided this. He is the curator. നമ്മൾ ക്യൂറേറ്ററിന് പിന്നെ മലയാളത്തിലോ സംസ്കൃതത്തിലോ പേരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇയാളെ സ്ഥപതി എന്ന് വിളിക്കാം വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ,
സ്ഥപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ അമ്പലം കെട്ടുന്ന കക്ഷിയാണ്. പക്ഷേ അമ്പലം കെട്ടുന്നതോട് കൂടെ അയാൾ ഈ ഒരു ഐക്കോണോഗ്രഫിയും കൂടെ അയാളുടെ ഇതിൽ വരും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ്, ഈ ഒരു പോയറ്റിക് എലമെന്റ്, പോയറ്റിക് വിഷൻ, ഇതാണ് ഈ ക്യൂറേറ്റർ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ടെമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് കൈലാഷ്നാഥ ടെമ്പിൾ അറ്റ് എല്ലോറ. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടവരെ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കുക സാധ്യതയില്ല. വാവ്, എക്സലൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കൈലാസനാഥ ടെമ്പിൾ, ഇതാണ് രാവണ ഷേക്കിംഗ് കൈലാസ, ഈ ഒരു സ്കൾപ്ചർ. ഈ സ്കൾപ്ചർ വെക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ടെമ്പിൾ കൈലാസമായി മാറുന്നു. കൂടാതെ സ്ഥപതി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സി ഐ ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് ദിസ് ടെമ്പിൾ. മാത്രമല്ല ദേവന്മാർ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കുമ്പോൾ, ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് മാറിയാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഔറംഗാബാദിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കുക. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ അതിന് മുകളിൽ കൂടെ പറക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവർക്ക്, അയ്യോ ഇവിടെ കൈലാഷ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു? അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൈലാസം ഹൈമാലയത്തിന് വേണ്ടാണല്ലോ, അതിവിടെയാണല്ലോ എന്ന് ദേവന്മാർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്ന് സ്ഥപതി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ സ്ഥപതി, ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഹോൾ തിങ് ഇൻ ടു എ കൈലാഷ്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ദ ക്യൂറേഷൻ. ദെൻ അജന്ത കേവ്സ്. അജന്ത കേവ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ കേവ് പോകുമ്പോഴും അതിനകത്തൊരു ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയോളജി. ഉദാഹരണത്തിന് കേവ് നമ്പർ 2, ഇത് കേവ് നമ്പർ 2 ആണ്. ഇതിൽ സ്ത്രീ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേവ് നമ്പർ 2, ലൈഫ് ഓഫ് ബുദ്ധ, ദെൻ വിദൂര പണ്ഡിത ജാതക, എല്ലാ കഥകളും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു സ്ത്രീ പ്രാഥമികതയുള്ള കഥകളാണ് വരുന്നത്. സോ ചില ആർട്ടിസ്റ്റർമാർ ഇതിനെ ഒരു റാണിയുടെ വിഹാരമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വോൾട്ടസിമ് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം വേറെ. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ക്യൂറട്ടോറിയൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ദിസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. നൗ ദ തേർഡ് example of curatorial intervention is this. ദേവസ്ഥലം എന്നറിയോ? തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ, തഞ്ചാവൂർ. ഇതിനകത്ത് മുകളിൽ യു ക്യാൻ സീ all the images are of ത്രിപുരാന്തക ശിവ. അപ്പോൾ സാധാരണ ത്രിപുരാന്തക ശിവ ചോള അമ്പലത്തിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലാണ് വരിക. സാധാരണ എല്ലാ ചോള അമ്പലത്തിലും നോർത്ത് വെസ്റ്റിലാണ് പിന്നെ ഈ ത്രിപുരാന്തകം വരുന്നത്. കാരണം ചോളന്മാരുടെ മെയിൻ എനിമി ആയിരുന്നു ദ ലേറ്റർ ചാലൂക്യൻസ്, കല്യാണി ചാലൂക്യൻസ്. അവർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരാൾ എന്നോട് പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല ബൃഹദേശ്വരത്തിൽ എല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ അറൗണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അത് മരിച്ചുപോയി, നാഗരാജ്. സോ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് the person who built it, that is Rajaraja Chola, he is the emperor of the world. അതുകൊണ്ടാണ്, അതായത് എനിമി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപുര എല്ലാ he has conquered all the world, all the 3 worlds. That's why the Tripurantaka is all around this particular thing. So this is again a curatorial intervention. Now another curatorial intervention is this, again Tripurantaka. It's inside the Rajaraja temple. അതിൻ്റെ there is a circumambulatory path. അതിനകത്താണ് ഇത്. ഇതിനകത്ത് ത്രിപുരാന്തക രസമുള്ള വെച്ചാൽ, of course I don't have that image, but you can on the right side ഏറ്റവും മൂലയിൽ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഇമേജ് ഇട്ടു, ചെറിയ ബുദ്ധൻ്റെ ഇമേജ്. ഈ ബുദ്ധൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് അവർ പറയുന്ന കഥ, അത് ത്രിപുരാന്തകൻ ശിവൻ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി 3 ത്രിപുരം, അതായത് 3 പുരങ്ങളാണ് ഈ മൊത്തം ലോകത്തെ കരയും കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ത്രിപുര. ഈ ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശിവൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ശിവന് മനസ്സിലായി ഇവരെല്ലാം ശൈവൈറ്റുകളാണ്, അതായത് എൻ്റെ ആരാധകരായ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലും. അപ്പോൾ ശിവൻ തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ ഇവിടുത്തെ. അപ്പോൾ വിഷ്ണു ബുദ്ധൻ്റെ രൂപമെടുത്ത് പോയി ത്രിപുരന്മാരെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാക്കി മാറ്റി, ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണ്, കൊന്നോ. Now the very interesting thing is, ചോള രാജ്യത്തിലെ സമയത്ത്, രാജരാജൻ്റെ സമയത്ത് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെ there is a persecution, religious persecution of the Buddhists. This is a justification of that.
this is really what we can say a curatorial intervention. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ there is a cave, this is Bhaja in Maharashtra near Pune. ഈ ഒരു 2 images ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്ററിന് ഒരു നമ്മൾ ഈ മുമ്പേ ഒരു ധവളപത്രം എന്തൊരു സാധനം കൊടുക്കും, പ്രമാണപത്രം, ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്നൊക്കെ. സോ യു വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾ ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് തിങ് ലൈക്ക് ബയോഡേറ്റ പറയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ. സോ this is a kind of a certificate given to Sri Shatakarni when he visited this particular cave. ഇത് പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പം ഇത് പിന്നെ എന്താണ് ബുദ്ധ കഥയിലുള്ള ഉദയൻ്റെ കഥയാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അല്ല. ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ കക്ഷി we have a pointer top. Okay. This particular image. So ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. This image, this person who is riding on a cloud, അതായത് ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു കക്ഷിയാണ് ഞാൻ. ഒരു കുതിരപ്പുറ കാണാം, നമുക്കൊരു രഥം കാണാം. Now this is particular reference, it's known as, his name is Mahameghavahana. Mahameghavahana എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാരവേല ഓഫ് കലിംഗ ഇസ് നോൺ ആസ് മഹാമേഘവാഹന. അപ്പോൾ ശ്രീ ശതകർണി ഖാരവേല ഓഫ് കലിംഗയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് ശ്രീ ശതകർണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ പ്രത്യേക ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് കോൺക്വസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാര. സോ ഹിയർ ഈസ് ശ്രീ ശതകർണി, then here is Mahameghavahana, and that particular history also talks about Mushaka Nagara. He's defeated Mushaka Nagara, and you can also see there are certain figures with the face of rat. Mushakan nani eliyude pore mukhumulla korchu vere avade namukku thaale kaanam. So this is again a kind of a what we can say curatorial intervention. Now when we talk about this, idakke ellarku ariyunalle, പക്ഷേ there is a again it is curated. It's curated by the king, or in a sense his assistants, where he says that the thing is that we talk about it as, oh, this is Ashoka Stamba, where he is actually talking about the peace and all those things. Yes, samadhanam ellam ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിന് മുകളിലുള്ള the animals അതത്ര വലിയ സമാധാനക്കാരല്ല. ഇപ്പം ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നല്ല സമാധാനമുള്ള സിംഹമാണെന്നും, പിന്നെ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സിംഹത്തിന് അത്ര സമാധാനം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അക്കാലത്ത് അവർ മാക്സിമം ഇത് സമാധാനിക്കാനുള്ള സിംഹങ്ങളല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോറിയാനന്ദൻഗഡ് ഈ സിംഹങ്ങൾ ഇത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പീസ് അറ്റ് വൺ ടൈം, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അശോക ഈസ് സെയിങ്, me Ashoka Devanam Piyadashi is the ruler who has power around. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനെ നാഷണൽ എംബ്ലമാക്കി മാറ്റിയത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് certain elements. Anyway, now images of dominance. Now another image of dominance is ഇത് ഗാന്ധാര ഇമേജ്. നമ്മൾ ഏത് മ്യൂസിയം, ഗാന്ധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പം കണ്ടഹാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലമാണ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ഓക്കെ, അവിടെ വെടിപൊട്ടൊന്നും നമുക്കിവിടെ കേൾക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ്. പക്ഷേ യു ഗോ ടു എനി മ്യൂസിയം ഇൻ ഇന്ത്യ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം, ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയം കൽക്കട്ട, ചെന്നൈ മ്യൂസിയം, ഹൈദരാബാദ് മ്യൂസിയം, ഗുണ്ടൂർ മ്യൂസിയം, യു ഗോ ടു എനി മ്യൂസിയം, ബറോഡ മ്യൂസിയം, all the museums will have Gandhara image. It almost looks like it is a kind of a compulsory. അതായത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ
എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ഇമേജസ് ഓഫ് ഗാന്ധി. ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയംസ്, ബട്ട് you go to any museums, you will get this thing. So the Britishers who created the museums in India, they curated the museum in such a way that Indians are supposed to feel subservient. So this is the element that this is basically an image of the dominance. In the sense, they'll say this is the natural kind of original thing. And of course, this also goes with the propagation of Buddha images is coming from the Apollo images and all those things. As if ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കല്ലും കുത്തിയിരിക്കും, ഇവരെപ്പോഴാണ് വരിക അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ഗ്രീക്കുകാർ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസിക് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ വരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ വന്നു, ഗാന്ധാരം ഉണ്ടാക്കി. Then we said, hey, yes, classicism, Gupta, Ajanta, Ellora, it goes like that. So it is curated, or in the sense, this is basically, there is an element of intervention of a particular curator, museum curators. So, I mean, another thing of curation is this Crystal Palace. This is the curating for the colonial viewers. Now, Crystal Palace exhibition is considered to be one of the biggest exhibition 1851, where Indian art was exhibited. Indian art was exhibited as നമ്മൾ മറ്റേ ചില സമയത്ത് എന്താ പറയേണ്ടത് tribal museums. I mean, sometimes you put some tribal images. In a museum, you will have all these things, great art and all those things. Review ഓർമ്മ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റൂം, അതിനകത്താണ് കുറച്ച് മറ്റേ കൊട്ട, മറ്റത് മറിച്ചത്, ട്രൈബൽ. It was exhibited like a craft. Indian art was exhibited like a craft, and it is the dominance which they wanted to show. And they also put up Gandhara images and Gupta images, just to prove that, okay, this is a subservient kind of thing. So this is the, I mean, idu kattipoyi bhagyathinu, I mean, of course. So, but this is basically, like, for example, of course, I mean, Ravile Mayor Madam പറയുന്നു, the respect. How do you, I mean, you know, a curator also has this thing that, you know, you can give importance to a particular object, lighting it properly, giving it proper space. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയും, അമരാവതി സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. I mean, the best Amravati sculptures are not in India, of course, it's in British Museum and Museum. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയും, അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, ശരിയല്ല. ഞാനും പറഞ്ഞിരുന്നു കുറേ കാലം, കാരണം മദ്രാസ് മ്യൂസിയത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടും ഇത് മഹാ ബോറാണല്ലോ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കൊണ്ടുപോയി നന്നായി, കുറച്ചൊരു റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ കിട്ടില്ല. കാരണം അമരാവതി സം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ തിങ്, സോ ഇറ്റ് വാസ് പുട്ട് ഇൻ മദ്രാസ് മ്യൂസിയം ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ഈ ഭിത്തിയിൽ കുറേ അമരാവതി സ്കൾപ്ചർ ഇങ്ങനെ സിമെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു കനോട്ട് സീ ഇറ്റ്, കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പുറകോട്ട് പോകണമല്ലോ. ഈ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയത്തിൽ എല്ലാ മ്യൂസിയങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകോട്ട് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് മദ്രാസ് മ്യൂസിയത്തിൽ അമരാവതി സ്കൾപ്ചറാണ്, പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ പുറകെ വേറൊരു അമരാവതി സ്കൾപ്ചറുണ്ട്, ഇത്രയുള്ള സ്ഥലം. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ മധുര മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയാമെന്നുള്ളൂ, ഗോഡൗൺ ആണ് ശരിക്കും. അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്താണ് കനിഷ്കൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് കനിഷ്ക. യു ഫീൽ വാവ്, വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് കനിഷ്ക, വൺ ഓഫ് ദ ഏർലി പോർട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭീമ കാട്ട്ഫേസസ് പോർട്രേറ്റ് പുറകിലിരി കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ യു ഡോണ്ട് ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മൊണാലിസ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ലൂവറിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരെയും കൊന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ മറ്റേ അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നവരിങ്ങനെ വാളും പിടിച്ചോണ്ട് നേരെ പോകും എവിടെ, മൊണാലിസയെ കാണാം. അവിടെ കുറേ ജപ്പാനീസ് ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ തള്ളി മാറ്റി മൊണാലിസ കാണുന്നു. ഒരു റൂമിൽ മൊണാലിസ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ
ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ ദ ഫേമസ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ദ വെർജിൻ ഓഫ് ദ റോക്സ് ബൈ ഡാവിഞ്ചി. ഇത്ര വലിയ റൂമിൽ ഒരു ഇമേജ്. There is a reference or there is a lighting element. For example, if you want to give importance to a particular story, you give the light to it. You give the prominence to it. Display is something which is, ജോണി പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ക്യൂറേറ്റർമാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നോ, ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഇതിങ്ങനെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആണിയടിക്കുന്നത് ക്യൂറേറ്റർ അല്ലല്ലോ, ആശാരിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലെ വെച്ച് ആശാരിമാരെ ഉണ്ടാക്കണം, ക്യൂറേറ്റർമാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കാരണം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പേസിങ്, ഓരോ വർക്കിനൊരു സ്പേസ് വേണം, അതിൻ്റെ കളർ നോക്കണം, ലൈറ്റ് നോക്കണം, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പ്രശ്നം, ഈ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തൂക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സോ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൽ. എനിവേ, ഭക്ഷണം തീർക്കാം. Now, this is another question, building up the narrative. ഇത് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സാധനമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. I don't want to go into that. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഇൻഡസ് വാലി ഗാലറി ആണ്. അതിനകത്തൊരു സാധനം, this one, the so-called Shiva, പാശുപത ശിവ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓഫ് ശിവ, ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ പറയും. അപ്പം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ലിംഗം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു യോഗി എന്നാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ ലിംഗം ഉദ്ധരിച്ച പോലെ കാണുന്ന സാധനം ധോത്തിയുടെ നാടയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞു ധോത്തിയൊന്നുമില്ല, കട്ട് ചെയ്യും. സോ അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഇൻഡസ് വാലിയിൽ ശൈവിസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക. അത് സ്ഥാപിക്കാൻ പല ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നോവലുകൾ എഴുതുന്നു. നമ്മുടെ എന്താണ് ഹെമീഷ് ത്രിവേദി, എന്താ പേര്, ഹമീഷ് ത്രിപാഠി, എല്ലാം കൂടെ ഇൻഡസ് വാലി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തു, ഈ വേദിക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തു, എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാഞ്ചി അടിച്ച് സോ അതുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട്. സോ ദർ ഇസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ കുറേ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയം, ഇതിസ് ഇൻ ലാഹോർ, ഐ തിങ്ക് സോ, കറാച്ചി ഓർ ലാഹോർ മ്യൂസിയം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയം, ദ സെൻസ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം, ആ സമയത്ത് ഒരു ടെറാക്കോട്ട ഇമേജസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടെറാക്കോട്ട ഇമേജസ് ഓഫ് ലിംഗ ഇത് അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു. ദർ നോ നീഡ്. സോ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് when you are displaying a Indus image, you have to create certain, in the sense there is a narrative which is actually built up. Whether the narrative is right, wrong, that is a different question altogether. But there is a narrative which is created by the curator themselves. So, of course, when you talk about the other, okay, yeah. Now this one. Now I am coming to the other question. Role of the viewer. Usually ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആർക്കും അറിയില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് കുമാരസ്വാമി ബിൽട്ട് അപ്പ്. അൺനോൺ ഗ്രേറ്റ് ജീനിയസ്. അൺനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അൺനോൺ? ആരൺനോൺ അല്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ അൺനോൺ. പക്ഷേ നമ്മൾ ചാലൂക്യൻ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഇന്നയാളെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി റിവീൽഡ് ടു അസ്. ദർ ആർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി AD മുതൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പേരുകളുണ്ട്. പക്ഷേ നോബഡി കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രിങ്സ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ദേ വർ മെയ്ഡ് അൺനോൺ. കാരണം കുമാരസ്വാമിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഫിലോസഫിക്കലാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ 2 മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, കല്ല് കൊത്തുന്നു, സ്കൾപ്ചർ വരുന്നു, നാട്യശാസ്ത്രം വായിക്കുന്നു, സ്കൾപ്ചർ വരുന്നു. ആ ഒരു മൊത്തം സ്കൾപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദർ ഇസ് എ കാസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്. നോബഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വ്യൂവർ എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ വ്യൂവറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതിനകത്ത്. ദിസ് ഇസ് ദ മുഗൾ പെയിൻറ്റിങ്. ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബേസാദ്. Behzad is not a Mughal painter. Behzad is a painter from Herat. But his students started the Mughal atelier. Abul Samad, Mir Sayyid Ali. And they say that, somebody is showing Behzad the painting and saying that
This is as good as the European thing. So there are viewers here. And look at that. നമ്മുടെ വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിസ്മയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണ് ബേസാദിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്. So somebody is showing it. So this is, I mean, there is a view of the viewer, I mean, the role of the viewer. Unfortunately, I mean, I think ആരോ പറഞ്ഞു, പറയുന്നതല്ല കാര്യം, കേൾക്കുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നതാര് എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ ഉച്ചഭാഷണി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ഒച്ചത്തിൽ പറയാം, പക്ഷേ കേട്ടവരൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ പോകണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് problem the curators will have or do have even now. Who is listening? ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയോളജി മറ്റേതൊക്കെ പറഞ്ഞു, but who is listening? That's a problem. So this is what, ഇത് ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ മ്യൂസിയം or Victoria Prince of Wales Museum. Earlier it was easier. Anyway, so look at that. I mean, I don't sure whether they are, I mean, the audience എന്നാണോ എനിക്കറിയില്ല, അവർ ചായ കുടിക്കാൻ പോയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. That's what Mona Lisa. That's the line outside Metropolitan Museum. ഇതൊന്നും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നവരൊന്നുമല്ല. They are regular visitors. You have to stand in line for the museums. And this is what, Mona Lisa, the crowd is. പക്ഷേ നമ്മുടെ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ, ആസ് ഐ സെഡ്, നോബഡി ഗോസ് ഇൻ. കുറച്ച് ചെരുപ്പ് ഞാൻ കണ്ടു, ഓഫ്കോഴ്സ്. രാവിലെ ഞാൻ ചെരുപ്പെണ്ണി, ഒരു 11 ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 11 പറഞ്ഞാൽ 11 പേർ, ഐ മീൻ 22 ചെരുപ്പ് ഞാൻ എണ്ണിയിരുന്നു രാവിലെ. സോ അരവിന് ഇത്ര ആയിട്ട് വന്നതിന് വലിയ കാര്യമാണ്. എനിവേ, സോ നൗ there is another problem. We are coming to the conclusion. Another problem is the text catalog. നമ്മൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പേ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാറ്റലോഗ് എഴുതണം. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കാറ്റലോഗ്. നൗ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് മുമ്പേ ഒരു കാറ്റലോഗ് കയ്യിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കാറ്റലോഗ് ഇൻ ഇമെയിൽ. അത് ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി ടു, ഐ മീൻ സാറിന് എക്സിബിഷനിൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ in Baroda we have a course on curatorial practice, just one portion of the course. Johny വരെയായിരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പ്. സോ വി ഡു ഇറ്റ് ആസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ when you write a catalog, I always ask the students that whom you are writing the catalog for. One. Second, when do you expect the viewer to read the catalog? It changes. If you are writing, you are expecting the viewer to read the catalog before seeing the show, you write the catalog in one way. If you write the catalog, you expect the students, I mean viewer, to see the catalog or doesn't read the catalog along as you are seeing it, you write in another way. And if you want to write the catalog after. So this is a big issue. So where you kind of, so you have to give a, for example, I mean, of course, I brought a catalog which I, of course, this is a good catalog. This is a Mahatma Gandhi 2007 exhibition. I'll give it to you. I mean, this is for the library of the museum. So I asked the scholars to write on various aspects. So I expected the people to read the catalog before they come to the exhibition. So you give the, base of satyagraha, what is satyagraha and all those things. So there is this issue of, the viewer's issue, where the viewer comes in, when do they come in, many times in the faculty we have inaugurations of the exhibitions and all those things. So I don't go for the inaugurations. Inauguration എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് ഹായ് ഹലോ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നല്ലാതെ വർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. So work, if you want to see it properly. And another thing is that I usually prefer to read the catalog after the exhibition, because me as an art historian has certain views about that, so I can kind of make it. So the curator should know where do they put the text. In the sense, even the wall text, where you put the wall text, where you put the, what kind of information you will put under the, each and everything. Whether there is a movement which is initiated. Like for example, I'm saying,
Pazhassiraja Museum is organizing a exhibition of Pazhi. What do? Where do you keep the objects of Pazhi? And before that, what do you put the objects? Will you borrow something from somewhere else? Will you start where you start the history, where you start the narration? In the sense, if you are starting the narration from the Portuguese coming to India, then you collect the artifact accordingly. You put the thing accordingly. Like for example, now there are a lot of these theme-oriented museums. Like for example, recently I went to a museum which is Pradhan Mantri Sangrahalaya, which is basically talking about the prime ministers from 1947 to 1914. 2014. All the prime ministers, all the details are given. It's a well curated exhibition in the sense the thing. Of course, with certain elements, of course, that is understood. But there are other museums, like for example, another museum I just wanted to, I know that there are students from museology here. Another museum I definitely will recommend you is the Tribal Museum in Bhopal. Tribal Museum, which is designed by not the Sangrahalaya, Manav Sangrahalaya, not that. Manav Sangrahalaya and Tribal Museum, two museums very close to each other. അതായത് ഒന്നില് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ട്രൈബൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചത്തുപോയി എല്ലാം. The dead and gone, they are silent. Same artifacts in Tribal Museum, they start talking to you and they say there is a powerful tribal community which is still continuing this art activities. Which is fantastic museum, designed by somebody known as Bhatti Sahab, Madhu Bhatti is something like that. Bhatti Sahab is not a museologist, but he is an ideologist. He wanted to put forward the tribal element, which is actually started by Swaminathan and everybody. But this museum, what they did is that they didn't exactly pick up the object and kept it. അതാണ് മാനവ സംഗ്രഹാലയം ചെയ്തത്. അതായത് അവരുടെ കൊട്ട, കത്തി, മറ്റേത് മറിച്ചത്, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത കുറേ ഇമേജസ്. എല്ലാവരും ചത്തുമില്ലേ, മമ്മിഫൈഡ് ട്രൈബൽസ്, ലെറ്റ്സ് മീ സേ. സോ that was the Manav Sangrahalaya Museum, and you feel very sorry. You come out, completely drained. അതായത് നമ്മൾ മറ്റേ മരിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നൊരു സങ്കടമല്ല, അത് വന്നു. അത് റുദാലി യെസ്. പക്ഷേ ഈ ട്രൈബൽ മ്യൂസിയത്തിൽ വെൻ യു ഗോ ഇൻ ടു ദ മ്യൂസിയംസ്, ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും, അയാൾ നല്ലൊരു പെയിൻറ്ററാണ്, ഇന്ദ്രോ പ്രമിത് റോയ്. സോ വി ജസ്റ്റ് went to this museum. So ഈ ട്രൈബൽ മ്യൂസിയം ഇവിടെയാണ്, then the Archaeology museum is there. So there are two museums. So we said we'll just walk through the tribal museum and then we'll go to the Archaeology museum, main museum. We spent the whole day in the tribal museum because എല്ലാ റൂമിലും കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രൈബൽ എലമെന്റ് നമ്മൾ വി ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്മേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ട്രൈബൽ എലമെന്റ്. അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മറ്റേ മെറ്റൽ ഡോക്ര കാസ്റ്റിംഗ്, thank you, ഡോക്ര casting. So they make the bangles out of the dokra, and in this tribal museum there is a bangle which is around 10 feet circumference. Huge bangle. Now the bangle element, which was very small bangles, just created into this huge thing. So it is what we can say, നമ്മൾ ഉച്ചഭാഷണിച്ച് പറയുന്ന പോലെ, it is amplified, no doubt, but amplified in such a way that we get the crux. And of course the other museum is the East January Mark Museum of Birla Museum, which is again on Gandhi. പക്ഷേ ആ ഗാന്ധിയുടെ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ there is no element of what we can say eulogizing Gandhi. Eulogizing Gandhi in the sense, ഗാന്ധി എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര മഹാനാക്കുന്ന പോലെയല്ല. പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മ്യൂസിയം ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ജനുവരി മാർക്ക് മ്യൂസിയം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, I approached around 140 Indian artists. All responded. പക്ഷേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഗാന്ധി വേണ്ട. I don't need an image of Gandhi. I need an image of Satyagraha.
unfortunately, I got 40 Gandhis, different Gandhis, you know. So the problem is that you write concept note, that, this, we write catalog, I mean concept note, and most of our artists does not read concept notes. They think, they say, Johnny has told me, yeah, you know, I'll give you a work. That's it. So concept notes are many times left out with the artist. Then this artist will give you something you cannot refuse because they have given you the work. You have to put it up, and you have to put it up in such a way that it creates a kind of vision. But unfortunately, this vision does not exactly reach to the people. But there are artworks without a vision, without the text reaching to the people. This is one of the, I mean, three of the examples. That is from Kota, and this is from Banksy, and this is from Rajaraja in Tamil Nadu. These images does not need any kind of thing. So, you know, if you are putting up in a, you know, city, you put Rana Pratap, Jhansi Ki Rani, you know, Shivaji Maharaj. It's interesting. You go to a metal caster, they will ask you, okay, you want Shivaji, you know, or Jhansi Ki Rani. So this much is same thing. The Ghoda, or in the sense the Kudirem, pin Kalak on the Jhansi Ki Rani, Shivaji Ayalum, Rana Pratap Ayalum. Only the bust, the topmost portion, usually ഒരാൾക്ക് താടിയുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് മീശയുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് താടിയും മീശ ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. So this is the problem, because people understand it and they know, okay, this is I mean, there is a kind of path which is actually created. So like for example, I mean, as the Cyrus cylinder, you are saying that there is a kind of pathway also you can create and curate. You don't have to have an object, you can create a path. But in the museums also, in the thing also, what you have to create is the path, and the path with certain pointers. Pointers, or, you know, there are certain ideologies, pointers or vision pointers. But even after doing all these things, the guy does not have time for us. He remains the emperor, hardly have time for us. Thank you very much. Krishna. Yeah, I need no introduction, so that's okay. um, I think if I stay one more day, I'll start speaking Tamil. I'm quite sure. I heard so much of Tamil since morning that Malayalam, sorry. See, it's there it starts. That I will start speaking like you all. But then, yes, I mean, it was nice listening, and you just get the gist of what the person is saying. And language has this thing. If you know the language, and even if you don't know the language, you can still understand. Thank you, Jayaram. But his wonderful presentation makes me wonder, what do I have to add to it? And before that, when Johnny said about what he said about curation and whole curatorial practice, like the way we had started it, it generally covers really everything about what the situation has been. So for what it's worth, I'm still going to read my paper and then maybe add to what my friend said, because I have a view to what Jayaram has said also. Let me begin with my heartfelt thanks to the museum, to the director, to the Department of Archaeology, the government of Kerala, and especially to Mr. Krishnaraj, who has been very patient. Thank you for inviting me to speak at this seminar on International Museums Day. Kerala is beautiful. I don't know who would avoid or refuse to come to Kerala. Today, a museum is one of the few spaces. You all do speak English, right? You all do understand English. It's not as bad as my Malayalam, right? Okay. Today, a museum is one of the few spaces where the past, present, and future can blend and merge and yet retain their own exigencies of time.
Built on foundations of heritage, they are repositories that now have begun to dynamically embrace the present and the future. No longer are they like mausoleums trapped in time, embracing and guarding distant histories. In fact, museums in India have opened their doors and windows to let in the newness of the modern while encouraging a deeper understanding of what is now on their displays. One reason for the change, other than corporate support, is the renewed role of the curator. Over more than 2 decades ago, curating picked up speed and acquired a great heft. Artists, art writers and reviewers, critics, gallerists, dealers, brokers, collectors, just as Johnny said, everybody could become a curator. They had found this new, what should I say, like a vocation, and all of them fitted into it with great enthusiasm. Like I say, they clutched it and they slipped into it with verve, for better or for worse. They donned the hat and they wore the shoes with the flair of a magician. This undoubtedly reflected on the changing complexities of the art world in museums and in galleries. It was as a science student that I first came upon the word curate, and I'm talking many, many years ago, maybe around 30 years ago or more. Hence, when I heard it more and more in the art circuits, it was intriguing. The history or etymology of the word curate suggests a caretaker, something like a custodian or a warden. Either it was mostly used to describe one of the religious sect, like a priest, a keeper, or a minister of souls. But after eons in the spiritual domain, the word migrated easily into the secular space, where its meaning somewhat altered, and it began to indicate people in repositories or as keepers of varied collections. Gradually, the word curator was associated with keepers of artifact collections, and curate as a verb was used to describe whatever these curators did. Referring to the omnipotent Wikipedia, it says a curator is a manager or an overseer. When working with cultural organizations, a curator is typically a collections curator or an exhibitions curator, and it has multifaceted tasks at the head of any given division. In the past few decades, curation has spread to unanticipated fields, and it has become like a certain status. Recently, new kinds of curators have started to emerge. We now have community creators, literary curators, digital curators. The current status of curating, the curated experience, is used to market and sell everything. It can be a lunchtime snack or a corporation or even a lifestyle. And so we have curated homes, curated shops, or just curated shop windows. We can curate holidays and ventures, just about everything, everywhere, all the time. Recently at the Mumbai airport, I was confronted with this big banner, and it said, Italian wood finishes curates a grandeur display of at Mumbai airport T2. Very intriguing. What I found was a display of tiles in rows showing fake Italian finishes, supposedly for every space from your kitchen to your bathroom. So the word curate is now very loosely used in the market. At my previous assignment, our very evolved director, and I say this in a good spirit, would keep requesting the wall in her office, her back window, or even her desk to be curated. There's that much you can do in rearranging or editing, I think. Curatorism is the ism suffix renders the ability at tackling the issues of curating. Like all other isms, it signifies a system of beliefs, a doctrine, an idea, a theory, a cult, a class of principles, a practice, or even a movement. Incidentally, art has many or perhaps the maximum isms. Through its evolution within the art world, it has historically evolved from a calling to a profession, culminating in the rise of curators or bestowers of value in the art world, up to the point at which curating's de-skilling and populism means that everyone can do it and inherently contradicts the discipline's quest to professionalize itself via academic courses and qualifications.
So at this juncture, I'd like to mention Harold Zeman. I don't know if any of you have read about him, who in the early 1960s can be credited to have worn the first curator's hat. He was responsible for the seminal exhibition, Live in Your Head, When Attitudes Become Form. Though he received a lot of flack from conservative viewers, the show became one of the most documented and commented upon. The role of the curator and the artist within institutions, as well as the very approach towards exhibitions, started to be questioned and found itself at a turning point. What was perhaps the most innovative aspect was the relationship between the curator, the artist, and the space. The audience, of course, was not yet factored in. What was the first time was that the artists participating in the show began making their works on site. Basically, they took over the gallery space and converted it into working studios, much to the shock and surprise of the administration. With this exhibition, Zeman had drawn attention to the reality of a curator, especially as we understand it today. The exhibition brought him international fame as the most important curator of the post-war period. His role in curating this exhibition had come to represent the contemporary idea of a curator as an inspired partner of the artist, another player who is as much creative, generating original ideas that brought art into the public consciousness. Zeman, of course, was wishing to show all that had not been seen before, especially in pop art and minimal art. His advocacy leaned towards a new art emerging in the 1960s, which was grounded in an inner attitude that elevated the artistic process and practice over the final product with its aesthetics and form. This idea was grounded in his attempt to free the structures of mainstream art, which then seemed only to create a system of supplying the rich and the wealthy with aesthetic objects, mostly for decor and status. By turning the display site into a giant studio, providing the artist the space as a workshop, the site for discussion, Zeman consciously put forth his urge for a change in the art world. Ironically, the exhibition cost him his position at the Kunsthal in Bern. However, it led him to recreate for himself another new position as independent exhibition maker, as he sought freelance work. As independent curator, he succeeded in inspiring generations of curators not employed by institutions or galleries or museums to make it out on their own. And that's where some of us all fit in as independent curators. Undoubtedly, he spawned the race of freelance curators who were motivated by observing as he excelled in the shows he did during the Gwangju Biennale. That was the first time he did it. Today's Zeman is considered one of the initial curators who brought a new inventiveness into the age-old job of selecting art to illustrate a theme. I'm sure most of you know that earlier exhibition there used to be a theme, and then, like just as Jayaram told us, the theme was given to the artist. They never read what was the theme and the explanation of the theme. They heard one word, whether it was Gandhi, whether it was mother and child, whether they heard love, whatever they heard, one word. And they would look into, and this is a fact, they would look into their studios and pull out a work that, whether it fitted or not, they just gave it in. And the so-called curator, the exhibition maker, or the organizer, whoever it was over there, just took it and strung it along. There was no narrative even developed to include that show within the concept, something that I must confess I did. When the work didn't fit, you created a little story that stretched it and stretched it to include that work. Otherwise, you probably hung it in a place that least people will look at. Even within displays, there is a politics. Yes, in a corner where nobody will really go, and especially if they're in a hurry. Sorry. By the time of his demise in 2005, the virginal path he had struck became a multi-part conduit, especially with the bursts of biennales all over the world. In the years since this business of curation exploded, creating a global art language presided over by independent freelance curators, that's another word that became common, who were accorded great visibility and recognition.
At this time, I need to also remember another curator, is very much alive, of course. A few years later, who was practicing was Hans Ulrich Obrist, which you all might know, who curated his first exhibition in his kitchen as a student. His first book, Ways of Curating, is a compendium of the insights Obrist has gained with his years of extraordinary work in the art world only by conducting hundreds of interviews with artists. He decided he would become a curator only after that. It skips between continents, flitting from meetings with the artists who have inspired him. Finally, he staged more than 350 shows internationally, many of them among the most influential exhibits of our time. Ways of Curating describes some of the greatest exhibitions in history, as well as some of the greatest exhibitions that never realized. Hans Ulrich Obrist insists that he rescued the word curate from wine stores and playlists. They curate playlists also to remind us of the power inherent in looking at art, at the world, and at the world in a new way. He has curated 250, co-curated 250 exhibitions since his first exhibition, including the first Berlin Biennale. I had the privilege to work with him when he curated Indian Highway in 2008 at the Serpentine Gallery in London. While working on the Serpentine show, Obrist rented, now this is where you see the man how he is. He rented a 3-bedroom flat in Crampton Street in Elvington Castle, that's a suburb, then a marginal neighborhood. He had 50 copies made of his house key and handed them out to only artists and curators passing through London. Conversations with his guests often lasted throughout the night, and then in the morning, whoever was still awake, went to the nearby McDonald's, the only place that was open at that hour. I realized his life was more eccentric than several artists I have met. The English critics naturally found his mannerisms and style of curating deeply irritating. Not surprising, Obrist's coterie had less reviewers and writers, but more artists, collectors, and curators who are almost always interested in what he's doing. Imbibing the unconventional traits of artist curators today also wields some amount of power eschewing the relationship between themselves and artists and the venues, be it galleries or museums. It is now a known fact that curators play favorites, I hope you all learn, creating value for certain artists, repeated in every show of the curator. It is now known that the curators play favorites, creating value for certain artists while building up their careers. How else does one explain artists repeated in every show of the curator? Certain artists have gained currency and get canonized by showing their work with important curators abroad. This in turn exerts influence on curatorial practices in India. Since very often exhibitions in India are largely curated within the commercial spaces, there is frequently a pressure from the gallery owners and gallerists to include big names that are sure to increase footfalls and sale. When I observe the star list of all the blockbuster shows that I have happened to see, I am reminded of the popular McDonald's burgers. Recently, I was reading about their fries. It is the fries that add the huge bonus to the burgers. Think of the burger without the fries. All of us want the fries. Yeah. So, and McDonald knows that. So, they source only the Idaho russet potato that is very large in size, so you can get longer sticks and fries. And it is the chemical fertilizer they use so that the potato remains blemish and scar free. If you see your potatoes, they're not like our potatoes. I mean, there are always some dent, some scar, some bruise, some root piece sticking. But their potatoes are even, long, smooth, and have an equal texture. They're not all potato, of course. And this chemical is so harsh that the farmers must keep the harvested potato in storage for weeks to air out the potatoes that are then very toxic. Harmful not just for the farmers, but also for everyone who consumes them, especially if you consumed it then. Actually, if I may add as an aside, and this is not against McDonald's, I know nothing about their corporate policies, but yes, that's one of the worst things you can eat is eat those fries, if you all can avoid it. I know once in a way it's fine, and they're the best things happening in your generation. It wasn't, thankfully, in ours, but still, my grandchildren want the fries first before the burgers.
Uh, well, I hope you will excuse this distraction. Ever since the art market in London saw a boom, there has been reorganizing of the relations between the curator, the artist, the art critic, and the gallerist. The most significant shift has been the downgrading of the voice of independent curators, which no longer has a democratic space to voice a view. This is perhaps because of the overlay of roles of the critic and the curator and a resulting conflicting of the two. In this scenario, there is no longer an outside voice that honestly evaluates the exhibition from concept to practice to the final object. And it is because of this situation that I know curators get away with anything. They just get away with it. And the fancier the title, the better it is to draw attention. To be fair, initiatives have also introduced new talent, embraced networks between disciplines, established new contexts for appreciating works, developed connections between art and practice, created several pockets of power, and largely contributed to the expansion of the prevalent norm. From conceiving a show and presenting it, dealers deal with a host of issues or hurdles. This could range from intellectual, organizational, logistical, anything. The need to balance, and of course, most important is the response of the artist, frankly. The need to balance realistic situations to underlying politics and have a readiness to deal with unforeseen calamities are all being addressed now. Considering curatorial practice as an invention process, it is necessary to address the issue of curating from a speculative and a practical point of view. The disparity in viewing framework between museum and blockbuster shows is like an ever deepening gorge between the organizers and the curators. While the former have concern towards abiding to historical value with a focus on merit, the latter, that is the curators, are more concerned of being up to date and they need a large dose of showmanship. This brings me to a very important aspect of blockbuster exhibitions, the obsession with being contemporary. That is the trait of the blockbusters. It really raises issues primarily in the selection of the artist. Once again, are the artists selected because their work is popular in terms of successful commercial success, or because they are addressing prevalent political issues? Or is it just their medium that awes? Are there any pressures from the hiring gallery or the institution? Then what about art's fundamental or inherent merit? Does anybody address that? Further, as you may have noticed, the blockbuster shows are distracting. In effect, results in quick viewing. We go to these shows and we get so awed and we hardly really imbibe anything and we're out. This contrasts with the shows that require quiet and meticulous viewing. I must add, I quite agree with, I think you said it, that you don't go for the opening days. It's the same with me, unless it's a friend who wants, to be social. You never go for openings, you never get to see the work. You stop at one work and you have three people who think, oh, he's free, go and talk to them. Tell them about their own shows, tell them something, but just take up your time and you never get to see the work in the end. I lost my line. Yes. Further, as you may have noticed, the blockbuster shows are distracting and in fact results in quick viewing. This contrasts with the shows that are quiet and that require quiet and meticulous viewing. Here is the primary instance of reification as against commodification of art. This is worthy of critical discourse. Consider the curator collaborating with the artist in a collective gesture. And here I must relate what I read of another writer once who exposed Okwe Enward, the artistic director of the 2002 Documenta, and later the creator of the 2008 Gwonju Benal. When he concluded his lecture, and I quote, in collective work, and this collective is curator with the artist, in collective work, we also witness a simultaneous aporia of artwork and artist. This tends to lend collective work a social rather than an artistic character. Consequently, the collective imagery has often been understood as essentially political in orientation with minimal artistic instrumentality. In other instances, shared labor, collective practice, collaborative practice, the collective conceptualization of artistic work has been understood as the critic of reification of art and the commodification of the artist.
According to organizers, curating in India, despite 2+ decades, India continues to be at a very critical juncture. That is the reason why dialogue that should have happened before should take place now. And I guess this seminar also adds to that. In 2011, at the art curation workshop at the SN School of Art, Hyderabad, there was a sincere attempt to counter apathy and indifference to the work of informed curatorship. The curatorship program, an initiative of the Association of Academics, Artists and Citizens of the University Autonomy in Baroda, headed by two academics, Shivaji Panikar and the former head of the Department of Art History and Aesthetics at MS University. The current dean, I don't know if he's still the current dean, at the School of Culture and Creative Expression at Ambedkar University in Delhi, and the erudite historian Santosh Sananandan. It promises to work towards developing a critical vocabulary towards curatorial practice. It is hoped that this will become the biggest curatorial initiatives in India. I quote from their mission statement: through a series of workshops, the effort is to create a body of incremental knowledge in an effort to collate the poetics, the politics, and the possibilities of true curatorial practice in India. One of their laudable efforts have been to reach out to places that are well out of the metropolitan scape, where art practices truly require serious curatorial attention. This initiative would be very beneficial to achieve the degree of maturity whereby it becomes indispensable to all art institutions, be it galleries or museums. India, as we know, is a vast archive of visual history that needs to be explored with academic research and then exposed to the public. It is now in the expanded role of the curator to lead museums in the appreciation or rather the inclusivity of contemporary art. Is it possible that state-run museums, while catering to preserving distant histories, can also catch up with art produced today? It is time that curators involved with the interpretation of heritage material and historical artifacts in state-run museums and forge them with contemporary understanding. While such an art curation workshop caters to contemporary understanding and presentation of modern art objects, it is necessary to include the historical not just in theory but also practically in the existing objects. In the museum setup, it may have sole responsibility of the curator for acquisitions and for collections care. Here, the curator makes decisions regarding the objects that he has to select, oversee their potential and documentation, conduct research based on the collection and its history. It is important that curators hold a high academic degree in their subject, typically a doctor of philosophy or a master's degree in subjects such as history, or just art, archaeology and anthropology, or the classics with contribution to their academic work. And it is important that they have knowledge of the current collecting trends for their area of expertise and are aware of current ethical practices, laws that impact the organizations collecting and exhibitions. The increased complexity of many museums and cultural organizations prompts the emergence of sustained professional programs that also include informed acquisitions. I'll just take off here to what you said, that curators should be studied. I very much endorse that they should have the higher studies to be a curator. But then how relevant is that, what they do? That is of more importance. And when I say we, it's people like me, we all became the curators only by default. So for the first 15 years, I was with the Birla Academy as director and curator. We did shows and everybody said, oh, you've curated so many shows. And I said, no, that is not curate. No, I just invited 10 artists and they're all my husband's friends. My husband's a painter. All his friends, or they're my friends. And there's an in-between generation also that I had made friends with. So all you did was phone them and they felt, oh, nobody else is calling them for shows. They'll give. So that's what we were doing. And we were printing catalog. Now, incidentally, we cannot read the catalog before because the monies come in later, especially in an organization, in a corporation like the Birlas. It's quite
It's quite like government, it has a process. You can't just say, oh, I need to print a catalog. So what if you're the Birlas? No, it has a process. So you don't get the catalog before. There were many shows when the show is over and we were able to make catalogs and mail them or give them to the artists or give them to the participating artists. But the point here is that is almost an impossible scenario, that even if you mail the catalogs to people first, they'll probably do that. I do that. So they'll do that and see if anything catches their attention, and then they may go, but they may never read the catalog. I don't think anybody really reads catalogs anymore. They do send them the catalogs as PDFs on email, but there's that much I can say. The print is the print. I'm very conservative, and I think a print catalog is a print catalog. Okay, I'm closing. And there is, of course, another way. This is about collecting. There is, of course, another way to do it. Like Imelda Marcos, the wife of the Philippines dictator, did in the late 70s. I don't know how many of you know Imelda Marcos. She was very famous for her thousands and thousands of shoes. She proved that art could be acquired with the same spurt and spunk with which she collected her famous shoes. There was a deadline for a museum opening to coincide with an important IMF World Bank meeting in Manila. So a few weeks before the meeting, an old military building was hurriedly converted into a museum, and Mrs. Marcos went shopping around the Western world collecting art to fill their brand new museum in this old building. She succeeded in showing her visitors that Philippines was up to date with Western modernism, with all the non-Philippines work she filled it with. A perfect example of the reification and commodification of art. Like I said, there's another way to do it. Thank you. So we were all curators of the first curator generation. I think everyone's hungry for lunch. Thank you. I thought you were recording me. സെമിനാറിൻ്റെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനും ഈ സെഷൻ ചെയർ ചെയ്ത ജോണി എം എൽ സാറിനും വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്കാണ്. നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ 2:15 വീണ്ടും ഗ്യാദർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. paper challenges of curating by a decorated curator in I think it is different times. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അത് ടൈംസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ജയറാം പൊതുവാളാണ്. 3 പേരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. സാധാരണ സെമിനാറിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെഷൻ എനിക്കതിനാണ് ഒച്ചത്തിൽ പറയാന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് പായസം നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും ഉറങ്ങില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ we had a lot of, of course we should have I request both Johny and Darshan, after the session we should have some time for, we will take some questions, I think, for both the sessions. Is it okay? So രാവിലെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, and we are going to the second session. Now, of course, who else can be better than Johny to talk about curating from the scratch?
സ്ക്രാച്ച് എന്ന് മലയാളത്തിൽ മാന്തർ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ മാന്താതെ എങ്ങനെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പക്ഷേ സി ദ ക്യൂറേഷൻ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ലേയേഴ്സ്, and it actually starts from the basic idea, and as Nidhi said, to find out the pressures from the galleries and others will come. And of course people will of course start with the galleries will suggest some names, we suggest some names. So the curator has to acquire certain roles in the sense, according to the need. In the sense, ആദ്യം ഒരു താത്വിക ചിന്തകൻ എന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ നെഗോഷിയേറ്ററിലേക്ക് പോകും. ഐ മീൻ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ലൈറ്റ് മാൻ ആവാം, പിന്നെ ആശാരി ആവാം, വാട്ട് എവർ. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു create the whole show, which takes a lot of efforts, and the curator has to change their approaches many times. Of course, ജോണിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജോണി എനിക്ക് ഒരു 10-30 കൊല്ലമായിട്ട് അറിയാം. Because he was in MS University, Baroda, and I am there since almost 36 years. So that's why I know them since 30 years. And of course, whenever he does some curation, all those things, I mean, in the sense he informs us, and he also came to Baroda for, the courses on curation. And of course, as far as qualification of the curator is concerned, I think he is the most qualified as a curator, because he has done course from UK, I think, which Goldsmith College on curation. Goldsmith College in the curation, I mean, we have different approaches of curation, and Goldsmith is one of them, where the first artist curator come, that is Damien Hirst. So he is from that lineage, from the Goldsmith College. And of course, as we talk about curation, of course, ever since he was there, we have been talking about curation. And I think your batch is one of the first batch who did the curation, one of the curation. And then of course, after I took over, I also told my students to do the curation. And they did the curation of, I mean, as we were saying, that curation of, jo pehchan wale milke curation karte. So my students did the curation, and it was all their friends. And so I said the curation, the theme of the curation is not me and my boyfriends, so not like that. So I mean, then we made it compulsory when Johnny came, and we said it should not be from the faculty, from outside you have to choose. And that includes a lot of, as a curator, there is a discipline which you have to follow. And that discipline, of course, it is, I mean, academically, we can actually give this, the process. So Johnny, and we go back, and of course, he has worked in many curatorial projects. And of course, now he is the curatorial director of Bharat Art Space in Gallery in New Delhi. And he is also part of the, Lalit Kala Academy had this Lalit Kala Contemporaries used to come, and we used to eagerly wait for that magazine, Lalit Kala Contemporary, where we have a lot of magazines coming. But somehow that kind of, Lalit Kala thought, contemporary ka kya matlab hai, that kind of thing. So they may kind of went off to folk and all those things. Anyway, luckily now the new chairman has taken over, who is from Palakkad. And and of course, Johnny has been called in as the editor of the Journal of Lalit Kala Contemporary, and I'm hoping by end of this year we will get the Lalit Kala Contemporary back to thing. And all the very best to Johnny. Yeah. And so we are waiting for his talk on from the scratch. And Darshan Kumar Y U, like Beena asked, why you?
but I know why you, because he is working in NGMA Bangalore since 10 years as a curator, and I know him as my student, and of course, later we met many times. And he did his masters from art history from MS University, and of course, before that, he was in Chitrakala Parishad, and of course, he's since in Bangalore. And last year, same day, we were together in one of the conferences on Museum Day, organized by Darshan. And I was waiting for Darshan's call. I get Krishnaraj's call. Anyway, friends all over. So, we look forward for both thing, and we will have the discussion after that for all the things. Thank you. I'll invite Johny first. Thank you, Jayaram, for those wonderful words. As you said, like you get most of the afternoon session. I also have this, I think, like it's a fate that I always get this afternoon session. And it is my job, not because that I'm a good orator or I can talk loudly or something like that, not because of that, but somehow it falls onto my shoulders that I should keep the people awake. ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സെഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ I always prefer to say something from the popular movies. So Jayaram actually talked about the catalog writing or conceptual note writing from the curators. So curators write something, artists really don't care. Niyatee rightly pointed out, they will take out those catchwords like love, peace, harmony, or migration, transcendence, words like that. When I heard that, like I simply remembered an interesting scene from one of the Malayalam movies, Mammooty's Azhagiya Ravanan. നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അഴകിയ രാവണനിൽ മമ്മൂട്ടി ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ്. So as he is making the film, as he is producing the film, he put in a lot of money there. He wants the music director to follow his instructions. So he calls the music director, they all sit around, and he asks, okay, now you show or you make me listen or sing the tune for us. So he takes out the harmonium and he says, ta-na-na, na-na, 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 ta-na-na, na-na, na-na, na-na. So Mammootty says, no, it's not like that. Na-na-na, na-na, na-na-na, na-na. So again, okay, you come up with that. So again, this music director says, ta-na-na, na-na, na-na, na-na. Whatever you say, finally he has this tune. So that is exactly what artists do when we as curators go with the concept note with grand words, grand verbiology and things like that, the jargons and the theoretical. We, as Jayaram rightly pointed out, like we quote from Foucault or Derrida or things like people like that. Then they take this. They pick out one of those works and say that, and this is then the curator's job. Like we do the impossible. We become the acrobats. We become not acrobats, contortionists. ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ വളച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ, എല്ലില്ലാത്ത മനുഷ്യർ. അതുപോലുള്ള ഒരു ആക്ട് പലപ്പോഴും ക്യൂറേറ്റേഴ്സിന് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. Why? Because they have to justify why this guy or why this artist is in this show. We have to make a lot of justice. Or a lot of arguments to, in Malayalam, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം another story, like maybe for Niyatee and Darshan, I will say it in English, like we in school are, supposed to write essays, 10 lines on some given subject, and mostly it will be about a cow. But maybe one teacher says that you need to learn about coconut tree. So, but unfortunately in the exam, the question is about a cow. So about cow, but we have learned about coconut tree. So what we do, cow is a domestic animal. We tie the cow in the coconut.
ദെൻ വി സേ തെങ്ങ് വളരെ ഉയരമുള്ള വൃക്ഷമാണ്, അതിന് 4 ഉയലകളുണ്ട്, അതിൽ കരിക്കുണ്ട്, തേങ്ങയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് കോക്കനട്ട് ട്രീ. വി ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ലിങ്ക്. So basically that is what we as curators sometimes forced to do. Anyway, jokes apart, and like I hope that like your brains are now slightly tickled and you can look at me and what I'm going to say. Actually, I'm talking about the 2 types of curators, and in which we see 3 different kinds of curators. 2 types of curators. One is institutional curator, a curator who functions or works inside an institution, which is private or public, whatever. And another is independent curator. Institutional curator, independent curator. In institution, you have a public institutions and private institution. For example, സർക്കാർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, സ്ഥാപനങ്ങൾ പബ്ലിക് ക്യൂറേറ്റേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ളിൽ. പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഗ്യാലറികളും പ്രൈവറ്റ് മ്യൂസിയങ്ങളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ളിൽ ക്യൂറേറ്ററിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സോ ദർ ആർ 2 types of curators within the institutions, that is in the public sector and in the private sector. Then there is the another set who is called the independent curator, സ്വതന്ത്ര. നമ്മൾ നേരത്തെ നിയാത്തി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഫ്രീലാൻസിങ് ക്യൂറേറ്റർ, ഫ്രീലാൻസേഴ്സ്, സ്വതന്ത്രമായി കുന്തം കുലുക്കി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. ഈ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്നത് മേ ബി ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്യൂറേറ്റർ. സോ ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് an independent curator. How? So there were questions like that. Can an independent curator create history? How he operates or she operates, etc., etc. So like that. ആരാണ് ഈ ക്യൂറേറ്റർ? ക്യൂറേറ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യൂറേറ്റർ ഈസ് മോർ ലൈക്ക് എ കൺസെപ്ച്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ക്യൂറേറ്റർ ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കൺസെപ്ച്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന്, അത് ചൊറിച്ചിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ജയറാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, ഒരു സ്ക്രാച്ച് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയ, ബേസിക് ഐഡിയയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സംഗതി. നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ 2 പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രധാനമായിട്ടും there is already a narrative happening within the museums, especially in the public sector. ഒരു മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇന്ന സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും ആ ഓബ്ജക്റ്റ് കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓൾറെഡി an existing narrative is there. So an institutional curator don't have much to do with that. അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യൂറേറ്റേഴ്സിന് they don't have much to do about the narrative. If they are forced to do or if they try to do, there may be opposition. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ നറേറ്റീവിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ജയറാം അത് സൂചിപ്പിച്ചു കൃത്യമായിട്ട്, നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു നറേറ്റീവ് ഇതിനകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അവിടെ പരാജയപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാകാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ക്യൂറേറ്റേഴ്സിന് പലപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത്, ഒരു പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ക്യൂറേറ്റേഴ്സിന് പലപ്പോഴും ഒരു പരിമിതി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. they function as just caretakers. They need to kind of maintain these things. And Krishnaraj knows it very well. In Pazhassiraja museum, like they do a lot of excavations. The team involves in a lot of excavations, and each time they find a new object, and they need to fit into the narrative which is already there. So suppose something is taken out, like something is taken out from the earth and it is dated in maybe 1st century AD, and a similar object is there in the later period, like in 5th century AD, which is already found out. ഈ 5ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടെടുത്ത ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു നറേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതുപോലൊരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, ഒരു എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു റീറൈറ്റ് ദ ഹോൾ തിങ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെ തകർക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ജയറാം ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മ്യൂസിയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സ്പേഷ്യൽ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല,
ഒരു രണ്ട് കലാവസ്തുക്കൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ദർ ഇസ് ആൻ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആസ് വെൽ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐഡിയോളജിയെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ദോസ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് വർക്കിംഗ് വിത്തിൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മ്യൂസിയംസ്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഗാലറീസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ, they have a bit more freedom. Suppose if they convince the funder, if they convince the gallery owner or the museum owner or the the board of trustees, if they convince that I can bring in a certain kind of narrative using, say for example, I bring 2 Bhupen Gakkar works. ഭൂപൻ ഗക്കാറിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഭൂപൻ ഗക്കാർ സ്വയം ഗേ ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 വർക്ക് അവിടെ ആ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ, ഒരു പ്രൈവറ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. സോ ഹൗ ഡു യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ കണ്ടംപററി ഗേ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ? ഈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 വർക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മൂന്നാമത് വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 22 ഇയേഴ്സ് വയസ്സുള്ള ഒരു ക്യൂർ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു LGBTQ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് അതിനിടയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ 2 വർക്കുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പരസ്പരമുള്ള റിലേഷനിലൂടെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഗാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും കാരണം പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ മോർ ലിബറൽ ദാൻ ദ കൺസർവേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് കോയിസ്റ്റുകളാണ് പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ക്യൂറേറ്റേഴ്സിന് അതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാറ്റസ് കോയിസം ഏതാണ് ഈ മുൻപിൻ മൂപ്പിളമ തർക്കം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. മൂപ്പിളമ തർക്കം ഇല്ലാത്ത private organizations, we can always insert a new work or art object and create a new narrative. So in liberal spaces, സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ curators have more leg space or hand space or idea space. Basically these 2 types of curators, like curators working in the public institutions and private institutions, they have their own limitations rather than the freedoms. But this is not the case of an independent curator. നമ്മളൊരു സ്വതന്ത്ര ക്യൂറേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യൂറേറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കുറവ് വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടും കുറവാണ്. One thing, you don't have enough, you have a lot of freedom. That means like you have less limitations. നിങ്ങളുടെ പരിമിതികൾ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ കുറവായിരിക്കും funds. An independent curator normally doesn't have any funds in his or her hands. You have a fantastic idea. You have like today Venu sir in the morning, he said we can have exhibitions. We can have a whole museum set up by creating the ideas. Just through ideation we can create a museum. We need not create object or find objects in order to fill the space. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ, നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ജനറേഷൻ 50+ ജനറേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ. ചൈത്രനും മൈത്രൻ്റെയും കഥ അറിയുമോ? ചൈത്രൻ മൈത്രൻ ചുരുക്കി പറയാം. A guru had 2 disciples. One's name was Chaitran and the other's name was Maitran. One day the guru gave 25 paise to Chaitran and 25 paise to Maitran. And he also gave these 2 boys 2 rooms. And the guru asked Chaitran and Maitran to fill the rooms with whatever you get out of this 25 paise. I'm talking about like 100 years before or 75 years. 25 paise was a lot. So throughout the night they thought, the boys thought, and the next day Chaitran went to the market for 25 paise. From the garbage center he got a lot of rubbish. ഒരുപാട് ചപ്പു ചവറുകൾ വാങ്ങി മുറി നിറച്ചു. Then Maitran went to the market, bought some incense sticks, agarbattis,
some dhoop, etc., some garland, പൂക്കളും ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചു. Next morning, Guru came. Guru looked at Chaitran, filled the room as the Guru asked him. Fragrance, flowers, and things like that. So, who is the conceptual artist here? You may immediately say that Maitran is the conceptual artist because he also he brought this incense, agarbatis and all. But I would say today both of them are conceptual artists, because filling something with garbage is also a work of art. Because in Brazil and all, some artists actually they bring this garbage into in the galleries. Christian Boltanski, there is an artist. So he brings a lot of historical stuff of discards and refuses and things like that into the gallery, and he calls it the documentation of history, documentation of Holocaust, documentation of human atrocities, documentation of fascism, and so on. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്യൂറേറ്റേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സിന് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും എങ്കിലും അവർക്ക് ഫണ്ട് കുറവായിരിക്കും. ഈ 25 പൈസ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏത് ക്യൂറേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും the primary need is to understand the value of the object. Value in the sense there is an intrinsic value. ആന്തരമായ മൂല്യം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. അതിന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആന്തരമൂല്യം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം, the awareness about the intrinsic value of an art object or any object in that sense. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂറേറ്റർ, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യൂറേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം he or she needs to understand the intrinsic values relationship with its own surroundings. എവിടെയാണ് ഈ മൂല്യവത്തായ സംഗതിയെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം വേണം. അപ്പോൾ മൂല്യവും സ്പേസും, സ്പാഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ എസ്തെറ്റിക് ഓർ ദ വാല്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി പിവറ്റൽ ഫോർ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യൂറേറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യൂറേറ്റർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ബേസിക്കലി ഹി വിൽ ഓർ ഷീ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം ഫണ്ട്സ്. സോ ഹൗ ഐ കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, how I started my curatorial research and curatorial attempts. I will show you. Okay, I'll start something like this. I wanted to curate a show, and I had my partner, who later on became my wife, Mrinal Kulkarni. We were in MS University. We wanted to do something in Delhi in the year 2000, I think. Even before that, I was curating some shows, but it was fundamentally different. This was the first time we thought that like we can have a catalog, and we didn't have any means to publish a catalog. You have to understand, in 2000 there was no money in art market. ആർട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ബൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ വളരെ കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. 2005, 2004 വരുന്നത്. അന്ന് ഒരു പണവും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ we wanted to make this practice, this curatorial practice, very, very conceptual. And how? We asked around, myself and Mrinal asked around the people, those people who were living in Delhi for the last 10 years or more than 10 years. ഡൽഹിയിൽ 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു. ആ ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം, the basic question was like, have you ever gone into a public or private gallery in Delhi? ആ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇത്രയും നാൾ അവിടെ ജീവിച്ചിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഗാലറിയിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടോ? സോ സം പീപ്പിൾ സെഡ്, yeah, I have seen on friends show, etc. And we selected those people who have never stepped into a gallery. ഒരു ഗാലറിക്കുള്ളിൽ കയറാത്ത മനുഷ്യരെ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടെത്തി, ഒരു 50ഓളം ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് 10 രൂപ വെച്ച് പിരിച്ചു. We collected 10 rupees each. And we bought handmade paper from Khadi Gramodyoga Bhavan. Gandhian idea. So we didn't have this crowdfunding idea or anything. You know, these are the times like we talk about crowdfunding and all. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ വി ന്യൂ വൺ തിങ്, എസ്പെഷ്യലി മൈസെൽഫ് ന്യൂ വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ജോൺ എബ്രഹാം ക്രിയേറ്റഡ്
the filmmaker John Abraham created his movie Amme Ariyan, collecting 1 rupee from people. So it is created by the people of Kerala. So like that, I created, myself and Mrinal created a show which is called a Small But Significant. And this is the catalog. And if you look at, and we gave these papers, this handmade papers, using that money from those people who never stepped into a gallery to artists to make work of art. And we invited these people to come and see the show. You know, at that time, like, there was no social media, no Facebook, no Instagram. Even today, like, you know, we eat breakfast and we put it in the Facebook and get I get minimum 100 likes for my doshas like that. But that time there was nothing like that. So people don't know what actually happened. So this was the catalog, and it will be very interesting to see. And we created a company, JM Art Consultancy. Now it looks very, very funny. Johny Mrinal Art Consultancy. We thought that if you don't have an establishment, okay, we will have an establishment. So JM Art Consultancy, that is a 50D pocket three Mayur her face. That was, or like, you know, what you call that, a lower income grade flat, LIG flat. So that's the address, you know. And this is the catalog. And this catalog, sorry. Yeah. So this catalog is printed by a person, printed by a printer who has never seen a work of art. I mean, and in the catalog also there is no work of art. There is no work in that catalog. This is how the exhibition started. It was in Siri Fort. This is Arpana Kaur. There's a senior artist, Arpana Kaur. She gave her space to us, and we created. These are all the similar works, similar size, and I think like that's me. It looks like that. I don't know. This is me. You know, like because you know, like when you do something, suddenly you feel like you belong to some place. So I wore a mund that day. so the works were of that size. You can see that, like, that time though there was no wine, nothing. We gave chai samosa. You know, like people were happy with that. This is another show. This I will tell you. I can say that that was pre-London days, my pre-London days. This is my post-London days. I went to Goldsmiths College, London, did my, what you call, curatorial practice. It's called creative curating, a post-graduation. I did an MFA in, MA in creative curating, came back to India thinking that, like, you know, like Dr. Ambedkar came and the Gaikwad took him under his wings, or K.R. Narayanan came like that, like, you know, I am an underdog and I got this chance to study in London with a scholarship, came back and people are going to, you know, take me up and they celebrate me. And I came back and realized that nobody, not even a mosquito, was looking at my side, right? So then I thought that my name had a problem. Johny M L, maybe that's not working, you know. I was not consulting any numerologist, but I said, like, then I expanded, because that was the time when galleries were opening up, you know. So I did my name as Johny M Lakshmanan. You know, that's my expansion of I'm Johny Mulluvilagam Lakshmanan. So I did that, you know, maybe like the sound will like, it will sound like Hans Ulbricht or Bricht or something like that. That's Niyatee said. Maybe like when these people, when in London or in Europe, when they address me, they call me Mr. Mulluvilagam Lakshman. I mean, it sounds good, but not really. You know? So this was one show which is called Dreams, Projects Unrealized. When I came back from London, I understood that nobody is going to give me a helping hand. And I was this promoter of this conceptual art. I was helping or even collaborating with those artists who were doing conceptual and performance art in Delhi. And then I found that I went to A. Ramachandran. You must be knowing A. Ramachandran, the senior artist. I told him, sir, I am facing this issue, you know, what to do. Then he said, like, you know, you can promote installations. Yes, you can do. I mean, he was this avuncular, this uncle type, you know, senior patron, you know, patronizing and very loving.
person. He actually loves me a lot because I say dirty jokes in Malayalam to him. So he likes me. No, not really for that reason, but he likes me. So he told me one thing interesting that I can say first in Malayalam, then I will come to English. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊള്ളാം, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, പക്ഷേ മീഡിയം ഓയിൽ ഓൺ ക്യാൻവാസ് ആയിരിക്കണം. You can promote installation, but the medium should be oil on canvas, because nobody is going to help you. Because all these galleries whom I was meeting and asking, like, please help me, I want to put up some installations, they were saying that, like, no, yeah, no, I mean, it's not happening, nobody wants installation, who is going to help? Now everybody is actually now an installation promoter. Anyway, so the basic idea was dreams. Everybody had a dream, but they were unrealized. So we did a project called Dreams Unrealized. So Inder Salim, you can see that he is registered in history as one of the prominent, conceptual performance artist. Shantanu Loth, very famous artist, but he passed away. Sabrina, installation artist. Sindhu RV, who does wood-based installations. Bindu Mehra, who is doing a PhD now on conceptual practices. Pooja Iranna does a lot of installation and video works. Binoy Varghese is a painter. Manoj Kulkarni is a painter. Jensen Andrew did a lot of conceptual works. Kishore Marekar, he unfortunately passed away. Then Shijo Jacob, you may be knowing that he's a professor in Fine Arts College. Anil Sharma, Johny and Mrinal, we also participated. Like, we were trying to get a child, but somehow it was not happening. So we used 100 A4 size pages in a box, 101 A4 size pages, saying that, like, this is who is that? Gandhari put her fetus into 100 portions and put it in the കൊടങ്ങളിൽ വെച്ച് ജനിപ്പിക്കുമല്ലോ, കൗരവർ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 101 പേപ്പർ നമ്മുടെ വർക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. Shino, then Satya Sai, Kaushal Songaria, Maudhushi Banerjee, all these artists, they were actually absolutely unrecognized, not known underdogs at that time, including myself. So this was the Dreams Unrealized project. And the show was like this. If you look at this show, there is nothing on the wall. ചിത്രങ്ങളെന്ന് പറയാനോ ശില്പങ്ങളെന്ന് പറയാനോ ഒന്നുമില്ല. ഗാലറിയിൽ കടന്നു വന്നവരൊക്കെ വന്ന സ്പീഡിന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. Whoever came in the gallery, they walked out because they looked at the wall and they didn't see any painting. They looked on the floor, they didn't see any sculpture. അപ്പോഴാണ് അവർ കാണുന്നത്, there was a long table and a lot of file boxes. അതിനുള്ളിൽ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും അവര് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കൊണ്ട് നടക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കൂടി വെച്ചിരുന്നു. ഇതെടുത്തു നോക്കണം. സോ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ബിക്കെയിം ആൻ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് അനലോഗ് ബട്ട് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് പ്രോജക്റ്റ്. അന്ന് വരെ എനിക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് വരെ ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷൻ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോ ക്യൂറേറ്റർ, നോ ബഡി ട്രൈഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ എക്സിബിഷൻ. ഇന്ന് പലരും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിതൃത്വം, മെനി പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്. ഇറ്റ് വാസ് മീ. I don't make any claim like that, but I was one person who actually stood for alternative kind of art practices. Now I'm a very commercial curator, Anyway, so this was this thing, and you can see. And these were the exhibition boxes. Basically, these boxes were the galleries. So conceptually, you go in. So my point is, as an independent curator, I could try out various things even without funds. ഇനി മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, when I was in this place, slightly confused because this is the inside of that small but significant catalog.
This is the Goldsmiths College. When I went to study there, my professor, Professor Anna Harding, taught me how to write funding applications. ഫണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതാനാണ് ആദ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. 18 പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ, ഇന്റർനാഷണലിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ. അന്ന് എനിക്ക് ഓൾറെഡി 30-35 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വിരാജിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഫോർ ഫണ്ടിങ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഫസർ അന്ന ഹാർഡിങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു, മാഡം, my problem is, no, there you can't call them madam, they actually scold you. I said, Professor Harding, the problem with my country is that nobody gives any funds for the independent curators. We don't have any funding agencies. So what this application for? So she said, like, anyway, it's a skill, maybe one day it will help you. So in this college, actually they taught me how to write funding applications. But after this 15 years or so, almost 20 years, 22 years, after 22 years, I can see youngsters now writing funding applications, because today there are some agencies at least give funds for the exhibition. Then I was so frustrated at that time, and that's me. And this is Mrinal, this is Ritu, this is Krishna Chandan. She is an artist, gallerist. She had a commercial gallery, and she asked me, like, Johnny, anyway, I mean, she took pity on me. I said, like, why don't you do something for me? So there I did a show, and all these artists, all these people, these artists were, this is Shijo Jacob, this is Saji Vishweshwaran, now settled in the US. This is Ritu, Harinder, T.K. Harindran, Sunanda Khajuria, Binoy Varghese, and we were a set of people, like, in Hindi हम बोलते हैं भूखे नंगे, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, कुछ भी नहीं, रास्ते पे हैं. It's like we are literally in the streets. So there we did a show, and the title of the show was, unfortunately I don't have the details, the title of the show was, There is a Place in the Sun. So one day, or today or tomorrow, you will have your own place in the sun, in fame and name or something like that. So I did a commercial show, but nobody was even looking at our side, because we were all like youngsters, and we were not kind of the catchy names and things like that. Then I did another project. Unfortunately, there is no document exists. That also in a person's house. ഒരു ജർമ്മൻ കൾച്ചറൽ അറ്റാഷയുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ദ ട്വിലൈറ്റ് സോൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ്. അതായിരുന്നു ആ ഷോയുടെ പേര്. ഒരു എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ. അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ 2004, not far away, like 20 years, 2004, now when you have this everything in your hand in a smartphone, in the form of a smartphone, in 2004 people didn't know how to hold mouse. The artists didn't know how to hold a mouse on the desktop, like they used to move their bodies like this to take the cursor, as if like they were playing golf or something like that. So that time there was a kind of elitism in art, ഒരു വരേണ്യത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു വരേണ്യത ആർട്ട് സീനിലുണ്ടായി വന്നു ആ സമയത്തേക്ക്. എങ്ങനെ? അത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ്, vernacular and English speaking artists. One thing, artists coming from the major MS University, Shanti Niketan, Delhi College of Art, something like that, and the artists coming from Kavak and school, small colleges, coming from regional colleges, or Trivandrum Fine Arts College, or Thrissur College, Mavelikara College, and things like that. But this new elitism was based on the know-how of technology. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് സംഭവങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ബിക്കം എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, യു ബിക്കം അൻ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് artist. So that is why I found that was the twilight zone, that is neither day nor night.
പകലോ രാത്രിയോ അല്ലാത്ത ആ സന്ദർഭം, അതായത് വി ആർ നോട്ട് ടോട്ടലി കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ്സ് ഓർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷോയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ട്വിലൈറ്റ് സോൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ്. ഡിജിറ്റലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2008-2009 ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ വെനസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഗാലറി എസ്പാസിൽ ഞാൻ ചെയ്തു. വീഡിയോ വെനസ്ഡേ, ദ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എവരിബഡി വാസ് യൂസിങ് വീഡിയോസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, video. But when you say art video art is exactly like the cinema. When you say cinema, yeah, let's go for a movie, let's watch a movie, everybody is happy. But when you say let's watch an art movie, people will say that no, I am not coming. Art movie, this word art has a problem. So video art, everybody has a problem, or everybody had a problem at that time. And I said, okay, if you have a fear for video art, then I will curate a project, and year-long project, ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി, ദിസ് ഗൈ ഹാസ് ഗോൺ ക്രേസി. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് വീഡിയോ ആർട്ടിസ്റ്റ്. കാരണം 1-2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സോണിയ ഖുരാന എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പമാല എന്നോ ഐഷ എബ്രഹാം എന്നോ നിഖിൽ ചോപ്ര എന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ വീഡിയോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ക്യൂറേറ്റ് a year-long project with the video artist? Then I called for, and I made an open call. That time, like in 2008, this Facebook was just slowly coming up, you know, like it was not that frequent or famous like today. That time, using the available social media and the Gmail, there was no WhatsApp. I did this project completely for 1 year. I presented 60-65 artists with 110 videos, and I proved that it could happen, and I invited the guest curators finally on the grand finale. So I took out, I mean, as an independent curator, I took out the fear for video art from among the people, among the artists even. This is that from the earlier ones. Yeah, this is one project I want to talk about. This is from MS University, Baroda. In 2017, I was invited by Dr. Jayaram Poduval. He was the Dean of Art History, and I mean, of the Dean of the Fine Arts Department, and he invited me to teach a course on curatorial practice. നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ I was one of the first batch members who did curatorial practice as a paper, a rudimentary paper, in 93 or something, 95, something like that. So after that, I went to Delhi and started my independent career. Many years later, when he invited me, I worked with these students, and one of the students, like all the students did projects, and you can see it in my blog, the details you could see in 2017 if you check my blogs. I'll give you later on the name of the blog. This is done by a student called Ramya Array. She did this project. Do you know what these sculptures are? These sculptures are basically the thrown away sculptures. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ആർട്ട് കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ സ്കൾപ്ചറും ചുമന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോവില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ when I went there during this course, when I was taking this course, I told each and every student to create one curatorial project. And this girl came and she told me that she wants to curate the sculptures. Then I said, like, why don't you look at those discarded sculptures around the fine arts faculty? അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പോയി അവിടുത്തെ ഓരോ സ്കൾപ്ചർ ഇതെല്ലാം ഈ കാടും പടലും എല്ലാം വകഞ്ഞു മാറ്റി ഈ സ്കൾപ്ചേഴ്സിനെ എടുത്ത് കഴുകി പെഡസ്റ്റലിൽ വെച്ചു. So now they started looking like this, and all these sculptures are discarded sculptures. ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട്, അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും ഒന്നുമല്ല, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ വെൻ എ ക്യൂറേറ്റർ ആക്ച്വലി റിക്ലെയിംസ് certain abandoned pieces and brings it into a particular context, they turn into art. You know something, what is the result of it? They all put it in Facebook,
in their social media. That time Instagram was not that in vogue, and we all put it in Facebook. Even from the US, people started claiming that is my sculpture. That is my sculpture. I did it in 1962. I did it in 1974. I did it in 1988. Things like that. Suddenly there was an ownership for these sculptures. So totally abandoned things can have abandoned objects can have a new meaning in independent curatorial practice. This was a totally gone thing, and finally this came when it came into the gallery. It became like this. And now Jayaram told me in the last session, Jayaram actually talked about the wall text. People really don't read wall text, or they simply say that like, why this wall text for? Or wall text itself is something like what do you say? It's a ritual. There should be a wall text. So I will just show you. So this wall text says, this is a show curated by me. This is Shanmukh Tamada in a private gallery called the Bharat Art Space Gallery. Excuse me. Bharat Art Space Gallery. So where I did this wall text apart from the this thing catalog. So in the wall text it says it is unreadable, but it simply says this much, that like in every show, the viewers need a meaning. They ask for the meaning. The meaning. The meaning means the curator's meaning or the artist's meaning. If not, at least a meaning. Thoda sa to de dena, means like a little bit of meaning de dena, means everybody wants a meaning. So my point was like, he's an abstract artist. You can see his works like that. He uses a lot of industrially produced materials like foils and all. So I said like, why do you need a meaning? You make a connection with the work of art. You just feel it, you just see it, and create a physical nearness to it, or move away from it and try to make a kind of physical negotiation with the work of art. So you don't need a meaning. Instead, you will have an understanding, an awareness about the work. And this points, what I say is that pick up a catalog, and in that catalog, I gave for each work a 2-line explanation. And in that 2-line explanation, I gave a general explanation saying that this is my, as a curator, my way of opening a door for you, because it's a abstract work. ഒരു അമൂർത്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ ഞാനൊരു പോയിന്റർ തരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാലകം തരുന്നു. അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ജേർണി ഈസ് ഓൾ ബൈ യുവർ സെൽഫ്. യു ക്യാൻ whichever way you want to travel, you can travel with that. You can even rubbish it, you can trash it, you can say that like it doesn't make anything, it doesn't move me, I don't have anything to do with this work of art. I mean, definitely you need not find a meaning out of everything, but it's all about your negotiation intellectually, physically. It's a visceral, it is emotional, it is temporal, and sometimes it is everlasting. Like Jayaram talked about the aspect of viewing Mona Lisa in Louvre Museum. Like even I stood there, like you know that the new culture of raising the mobiles during the Kodamatam. തൃശ്ശൂർ കുടമാറ്റം വരുമ്പോൾ പുതിയ റിച്വൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉയർത്തി കാണിക്കുക. സോ ദിസ് റിച്വൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ദിസ് ജാപ്പാനീസ്, ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് ദ ആക്സസ് ടു ദിസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് earlier than us. So they will actually everything they will see through the screen. They don't see it with their eyes. We also now developed this thing. You don't look at a flower, you take a picture and zoom it, and I said so this is the condition. So wall text actually is a jargon infested, opaque wall kind of thing. It's a very hard thing, you can't enter. So I made it very porous, transparent, and I invited people to trash it. If you don't understand it, trash it. You are invited to
understand it in your own way. So, being an independent curator, you can do all these things. You can negotiate a work of art in whichever way. You can use an onliner. That's what I'm saying. From a scratch, you can develop a whole lot of things around an object or even without an object. Basically, this is the distinction between an institutional curator and an independent curator. The choice is yours because many people want a stable income, so they join an institution. But people like me, who don't want to work within a system, like because by temperament, like I don't know. So I have some problem that I find it as my own problem. Like I can't remain in an institution for a long time. Wherever I worked, I was either I kicked them or they kicked me. Often that's the latter thing. So, so some things happen in that way. So, being an independent curator, you can create a credibility with the objects that you deal with by the intellectual prowess you have, the theoretical understanding you have, the basic approaches, the changes in the approaches, or the radical nature of putting things together, making new relationships, and so on, you can create the credibility. And once you create that credibility, you can work on it and other people will trust you in the long run. So this is a long process for an independent curator. And I come to that question, can anybody a curator? Definitely, as Niyatee Shinder said, that like a basic education is important. That is very much needed. But if you want to curate, you have the in-depth knowledge about a particular thing. Here, Mr. Prasad is here from Kozhikode here itself. He told me that he works with the history of the development of lamps. വിളക്കുകളുടെ ഒരു ചരിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട്. And he very apologetically told me that he is not a curator. But then I told him that no, maybe you are the right person to curate that kind of thing because you have spent so many years with the lamps and the history. So you are the right person to do with that. Only thing that whether you get institutional support or funding from elsewhere, that is the major thing. Otherwise, people like you can have, like me, a kind of independent movement and create our own kind of credibility and function. Artists, if there are artists here, you can be the best curators yourself of your work, not others' works. Your work. But only thing is, your work, the problem is കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്കല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കാണ്. സോ എ ക്യൂറേറ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് നീഡഡ്. ഇക്കാലത്ത് most of the curators think that like hanging the work, placing the work in the gallery is curatorial practice. That is utter rubbish, and I reject it. That kind of formulations or kind of curatorial practice. I invite more informed curatorial interventions, which Jayaram rightly pointed out, and Obrist does it. I read that book, that ways of curating, the kitchen work, so anything could be, as Joseph Boyes puts it, like anybody could be an artist. Even peeling the potato could be an artistic performance, provided you do it in an artistic way. So a curator is, as I said in the beginning, is a conceptual artist, and he or she should have that freedom of a conceptual artist. Thank you. Thank you, Johnny. Two things you mentioned, Ameria, Calicut, Ameria. Yeah. And another thing is that alternate curation, if you consider the questions and dialogue and the next radical show, that was also done in Town Hall, Calicut for the first time. So I do remember those things. And without much ado, we can have Darshan's talk, because I'm sure there are a lot of questions. I want some question thing. Darshan, can I invite you?
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. So I thank Jayaram Jiju for introducing me. It is a very honored time today for me to present the talk along with the senior curators and educators. I firstly thank Pazhassiraja Museum, Archaeological Survey Department, and the Department of Government of Kerala, and also Mr. Krishnaraj for being very humble and being extending his warm hospitality. So I thank one and all for being here to listen to uh, the talk today. So I'm a curator at the National Gallery of Modern Art, Bengaluru. I've been working for the institution since 10 years now. And, I should recall my college days when I went for the admission at the Chitrakala Parishad. So there was this huge, board of members who were sitting for the interview. And they asked me, what does your father do? So I was a little anxious and I got annoyed. I said, how does it matter to you? So they said, no, this is an expensive course and it, not all can afford. So, you should have money. So I said, no, I don't have my father, but I have a strong mother, working mother, so she will support me. Then the question went on and it was, it was not a very good feeling walking out of the interview. So today I realize, even today, art is usually a luxury, because I always keep telling, India is rich in its culture, we are always thrilled and we always have this visual experience, even walking around, even if you walk into a market, you have this experience. So you always feed your senses, so you lack that tradition of walking into a museum, which is very important. So why I said it is luxury, because we always think of going to museum if you are rich, or if you're comfortable spending, that's the leisure what we can expect. So art is very similar to the film industry. So we have all kinds of films. We have heroes. We could relate heroes to artists. We could relate directors as curators and the funders as producers. So we have all kinds of films. So if I say there is a commercial film, everybody are thrilled. Everybody wants to watch it. So if I say it is an art movie, nobody wants to watch it because it's time taking, it's boring. So I think today, in present days, museum is a very important cultural hub for the society, which is connecting to their experience. Museum has a huge responsibility these days, where I notice there are a lot of cultured visitors coming into the museum to see, and also questioning the practice of museum. So the viewer also want to experience the immersive experience, and also want to have an interactive experience where they can connect to the art, which has to be built by the curator. It is not something an individual wants to imbibe or try to generate it within to have that experience, because it's beyond the art piece what they want to feel. So in India we have a lot of museums. India is a very rich in culture, heritage, in art, of course. So we have a lot of architectural places. We have related museums. These days we have different kinds of museum. We have music museum. So when it comes to contemporary art museum, there are very few which is publicly owned, or the government establishments which is which is run. So it has a it has the dual role to be played. That is, they have to be a museum as well as a gallery. So
it's a very difficult situation because mostly museums, once it is curated, it keeps going on for years together. And, change is also a very challenging thing to happen in other museums. But we are fortunate to have a museum that's National Gallery of Modern Art, which is a government establishment, which plays a very dual role, which is, showing the old as well as bringing the new. The combination needs a lot of perception and direction in accomplishment of remarkable output. So, the curator plays a very important role when it comes to museum. So being a curator in an institutional, environment, it is a very challenging place to work with. So after my masters, I thrived a lot writing to many galleries for being part of their gallery, working for the curation. I was a very enthusiastic person, and I proposed many of the things, many of the conceptualization for them, but I didn't get any encouragement as such. Finally, I used to work as a designer. I worked as a visual designer. I learned designing, so working for corporates, did photography, and then I got this opportunity to being part of National Gallery of Modern Art, and I had this mindset. Once you're part of this kind of prestigious institution, you have all the leverage and the freedom of expression. That is, you can curate big, large shows. But I was disappointed. That was not the case because the government institution works in a different manner. So first comes the administration, not the curation. So being curators, we don't learn administration. So even today, the academic scene in India is for curatorial practices is not much, and it doesn't include any of the administration as such. The module of understanding how money has to be routed, how you have to spend, how you have to write, how you have to present. And apart from the time and experience is the teacher, you learn how the institutional politics work and how you build the file, how you run the file. So museums, particularly the contemporary art museums, has this role of upkeeping the current scenario or the contemporary art practices. So it is very important for them to show what is happening in association with the contemporary artist, how to conceptualize, how to curate. So for this we need a very well educated and sensible and also a very strong personality curator, because to push things in institution, it's quite difficult. It has to be strongly put up, and you have to take a strong stance to bring new things. But of course, it is not only the duty of the curator, but it is also the duty of the viewers and the stakeholders. It's not the institutional stakeholders, but the public stakeholders, which is very important for them to point out the functioning of the museum, also to ask them to relook, ask them to what exactly they have to do, grooming the institution, show them the direction towards the contemporary art practices. So the curators are should be the face of the museum, because the people always like to connect to somebody. If there is a close connection, if they could talk to somebody or if they know them personally, they have more affiliation towards the institution. So what happens in government institution is the acknowledgement for curators' work is not given. So if curators is working on an exhibition, so there's no acknowledgement, there's no
nowhere the name is there, but it's, it's a ghost work. Somebody curates, somebody inaugurates, somebody talks about the exhibition. So, the whole ideology is not being acknowledged. So where, the face value of the museum is lost. So, everybody thinks, the institution is just working by itself. So, they don't have any idea what the curators are doing, how much effort they are putting into, curation. And I think the institutional curators have, a good hold and experience of, handling the artworks, and also, the space. Space is a very big thing when it comes to institutional museums, because the infrastructure is there, the funding is there, and of course what has to be done, and it has been taken care. Once it is curated, it has been taken care. If there is an external curator, he's been acknowledged well, and the entire intellectual property goes into his name. So, when it is public or the government owned museums, there's a lot of interventions. So, the artist have their own thought process of putting up their exhibition. And today's art practices, a lot of artists are involved with certain galleries. They're called the gallery artists. So they're backed up initially with, the artist, the gallery, where they fund the artists, they try to nurture them, groom them, and, they take them to certain level where they're considered, and, of course, they are the contemporary artists from India. So, their intervention is there. Again, the other institutional, power centric intervention for having, their own kinds of shows are always there. So, handling this one, and also for museum to have its vision and focus, it's quite difficult. It's difficult to tackle. And if the curator is, the centric or the, the pilot of the museum, then, I think the museum will work in a better manner. The curation is very well done because, the idea and the ideology is being taken in the right direction. But if there is an administrative intervention, I don't think, it could succeed into a very good, focused vision museum. And, we have quantity and quality. So today, the viewers are, always questioning what next. Today we open the show, and, within half an hour, there is a question. So what are you doing next? Come on, it's 2,100 square feet. And, it takes a lot of energy to, curate shows. So my experience of, the designing has, given me a lot of leisure, comfort in curating shows, because it helps me to, cut down time, because I don't rely on anybody for designing, exhibition collaterals or the text. So I do everything. Since 10 years, I've been creating collaterals for NGM Bangalore. I've also designed catalogs, but nothing is being acknowledged anywhere. So, it's a massive experience. So I have a lot of arguments when there is an external curator who has been entertained to come and, curate the exhibition. So, there is no co-curation as such. So they feel, they quote us as we are the government employees. So we are treated like any other bureaucrats or the employees. So, when there is no co-curation, so all the work is being done by us, curator like me, in any of the institution, but the entire intellectual property is on somebody else's name, which is a very tragic. But again, the harmony of working together, by other artists, art curators, writers, should have to be there, because it gives a different dimension altogether, and lot possibilities could be, seen when
the harmony of working together is there. And the quality, I always emphasize that, being a contemporary art gallery with such big space, the quality is very important. So, at least you don't try to do 10 shows in a year, but you try to have one show, which has a lot of curatorial aspects into it, and a very serious, significant show which will contribute to the Indian art history, which is very important aspect. But unfortunately, because the institution is being administered by non-art learned people, or more power centric and administrative oriented people, they don't think the quantity is important. It is the quality to check, tick the check boxes. So in that sense, what happens is the institution will detach from the contemporary art world. So there is no connection. So being a curator, institutional curator, you can't keep going without having that feed from the external contemporary field. You have to get that exposure, and you have to feed your brain, and you have to have that interaction. You have to know who is doing what, so that you can bring those elements, and you can think of conceptualizing new exhibitions. Very important. And I think post COVID and during the COVID, digital involvement in curation has become a big challenge for government institution. So during COVID, it was we couldn't be physically present, but we have to do something. What has to be done? Something. It is online, digital. So you don't have an account, you cannot go to Zoom because it's a private body. You have to do something. You have to do workshop online, which is far too impossible, because it's an hands-on, so it's not possible. So anyways, we did a lot of online exhibitions, pulling out from previous physical exhibitions, lot of documentation. And again, today, when it comes to curatorial aspects, where digital involvement is being stressed, which has been said, it has to be there. It has to be part of digital involvement, though the curator wants it or not wants it. But it has to be, because it's the trend what is happening. So I think the trend has to be created by the curators, not by catching up the trend. So. And again, the sustainability of museum depends on funding largely. It generates money from different means, and it is also connected to the ideology. The sustainability is, it's not only the money, but it's the ideology. So how the museum functions, how what it is doing, what it is contributing to the historic sense in the art. It's both connected. If it is sustainably functioning, then it is well-being. So otherwise, both are challenging. If you have the fund, if you're not doing it properly, then well-being of the museum is also affected. So I think I've covered mostly my experience. And I would like to add on to the certain things. When it comes to curation, we are I recently curated Krishna Shetty's exhibition. So nowhere he quotes that it has been curated by NGMA. He says it is a retrospective at NGMA Bangalore. And also curated Yusuf Arakal's exhibition, where I experimented with text. I removed entire text, I put it in one room, because this is a usual thing where the viewers always have some problem or the other. If you have the text, they say text is disturbing. If you don't have the text, they say, why don't you have the text? And these days, the new challenge is, you should have an online catalog. And working with an institutional as a part of institution, as a curator,
you don't get that comfort and luxury of having people doing different things. For example, you have some people working for as a research, so many times you have to multitask, and you have other other things to do, like you have outreach programs, though it is useful or not, but it has to be done. So I would like to conclude saying that the museum should always have a certain vision, and curators are very important. And anybody could be a curator, but it makes a difference when you're consciously learned curator. Will always have that fear of quoting anything, but an unconscious, unlearned person who thinks I can curate could uh, curate anything. So post COVID, we looked at many curators who came up and put up the exhibition. Even online curators from Bangalore, you can see online. There are many online curators. I think I wanted to keep it short because I wanted to cover more points. It has been already covered, so I don't want to stress on those points. So thank you again for this opportunity. Thank you. Thank you, Darshan. And of course, as he says that, we have, I mean, as the discussions coming here, that, you have different species of curators, original species. One is the establishment curator and, the freelance curator. But I think this is the right time to start this thing of, the establishing curator, invites the freelance curator. If because we have, as I said, that I mean, if you want to be in a museum curator in a government organization, you have to have a degree in museology, and if you want to be a curator in a private gallery, museology, there is art history, art criticism, that's what. So I think it is the right time that we should collapse this thing. I mean, if for example, if the National Museum Delhi, the curator invites Tallur to do a show, that would be fantastic. I mean, that's the, I mean, the thing is that, of course, this barrier of different classifications are kind of getting, hazy. And of course, we have the great excuse of anything. Why? What happened? COVID happened, so everything kind of changes. So it opened up many possibilities because, as they say, the empty mind is the devil's thing. So we were all sitting at homes and getting very creative. Eating food, getting creative. If I go out, it's almost like you dream in the prison. You dream that if I am free, I'll do this. So that's what most of the COVID thing happened, and of course, and I think this is the right opportunity. 21st century. Let us think about this collapsing of the barriers, and I think this can be a nice place. Calicut has been done a lot of things, bringing the barriers and breaking the barriers. So I think this will be the right place. Thank you, Johnny and Darshan, for the thing. And with the permission, we can have a question answer session. And I think Krishna Raj will be the chair for the question answer session. And give a good hand because he curated the whole seminar. So the conference is curated by him, so it's not just the curation. Okay, so I think I just missed one point which is very important. I have in my title, it's called decorated curator. So it so happened that I worked as a co-curator for one of the largest exhibition. It was called the Karnataka Art Movement. I traveled 1 month going around Karnataka, gathering a lot of artworks, and even working on the catalog design. We had a curator, appointed curator, who
was writing and conceptualizing it. So he walked into my cabin. He said, "Wow, congratulations! You are a decorated curator." So I think that term, it stuck in my mind. So though I come from Baroda School of Art, learning, practicing, and 10 years is a very good experience in an institution like National Gallery of Modern Art. To to have that sensibility of the curation. Thank you. താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. ഈ പാനലിസ്റ്റുകളെ, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനെ ഞാൻ ഡയസിലേക്ക് സ്നേഹാദരത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഈ സെമിനാർ പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ ഈ നമ്മുടെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഗവേഷകരുടെയും പഠിതാക്കളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശസ്തരായ ക്യൂറേറ്റർമാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അരമണിക്കൂർ വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Hello, sir. ഞാൻ സുമേഷ്. Before you introduce yourself and ask the questions to which panelists. Okay. Okay, sir. സർ, ഞാൻ സുമേഷ്. ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ വിഷ്വലൈസറാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ആർട്ടും ചെറുതായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അവരുടെ ഷോകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഷോ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഒരു വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെമിനാറാണ് ഇത്. അതായത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തത്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂറേറ്റർ എവിടുന്ന് മുതലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ അതേപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി, ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്, അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട്. താങ്ക് യു. സത്യത്തിൽ 4 പേർക്കും പറയാവുന്ന ചോദ്യമാണത്. 4 പേർക്കും 4 രീതിയിൽ പറയാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യൂറേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഗാലറികൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്യൂറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അത് ടെക്നിക്കൽ അർത്ഥത്തിൽ അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല, ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യൂറേറ്ററാണ്. ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ, പ്രധാനമായിട്ടും 2 രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പിന്തുടരുന്ന ചില കലാകാരന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ വർക്കുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എഴുത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും അതിനെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഷിബു നടേശൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം ഈ എന്താ പറയുക, സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് പോർട്രേറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഷോ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ഫിസിക്കലി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ട് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതായത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചോ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെൻ്റെ ഒരു ക്യൂററ്റോറിയൽ ഇൻ്റർവെൻഷനായിട്ട് തന്നെ കരുതണം, അല്ലാതെ ഫാക്ച്വൽ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കരുതാം. ഞാനൊരു ഫാക്ച്വൽ എറർ അല്ല സംഭവിപ്പിക്കുന്നത്, മറിച്ചൊരു ഫാക്ച്വൽ ഡീവിയേഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, എറർ അല്ല അത്. അതെനിക്കറിയാം, അതങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ച്വൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. പക്ഷേ അത് ഈ പിക്കാസോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സത്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന നുണയാണ് കലയെങ്കിൽ അതിനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു. അത് ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തീമാറ്റിക്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ബിർള അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി ദൊഖിനേർ ഹവ
തെക്കൻ കാറ്റ്, സതേൺ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരെയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നന്ദഗോപാൽ, പി ഗോപിനാഥ്, കെ വി ഹരിദാസൻ, എ രാമചന്ദ്രൻ, അങ്ങനെയുള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ രാജൻ കൃഷ്ണൻ വരെയുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജൻ കൃഷ്ണൻ അവസാനമായി പങ്കെടുത്ത ഷോകളിലൊന്ന് ഇതാണ്. ഒരു വെള്ള കുതിരയുടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അത് അന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ 2016 മറ്റോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഒരു റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി. ഇനി മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പോൾ വീഡിയോ വെനസ്ഡേയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ വെനസ്ഡേയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ, അപ്പോൾ അവർ ആ പ്രാക്ടീസിനെ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡ്രീംസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മനസ്സിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ പലതാണ്, പക്ഷേ എങ്ങനെ അത് ഫിസിക്കലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരാൾക്കൊരു ബാബേൽ ഗോപുരം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മീൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും മീൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഓരോ രീതിയിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദർശൻ ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഹൗ ആസ് an institutional curator how he will approach this issue. Like for example, what he was asking, that where do you start from? Like suppose a curatorial project, when you have, suppose you are curating Yusuf again, actually where do you start? That is his question. See, when it is institutional curation, you don't get that liberty of time. So sometimes, it is a very time crunch. So, I personally, sometimes I work visually. So, I analyze visually. There's two kind of, one is linear and the non-linear. So, what I look at. So, linear is, just like you look at a realistic painting. It's all defined. Non-linear is abstract. So, I usually look from the viewer's perspective as a curator. So I start from, looking at either the artwork, if it is a non-linear. So I try to create a visual experience for the audience. So it could be subconsciously perceived by the viewer. But it is a linear, then I go by the date wise. So it is, first thing is to look at the artist painting. So I never look at the dates. I start looking at the paintings. Then I start, looking at the dates and then learning about the artist and then conceptualizing later. So my method is little different because I don't study before, because, my idea goes off. If it is, firstly the data is fed, then it sticks on to my mind. So I don't do that. So I look at the artwork. And sometimes consciously it is, the show is curated to have a different perspective for the viewers. So now I have put up a show called Pratibha. It's basically from the permanent collection, because again, institutional curatorial practices have a lot of limitations. So you have to curate from the collection. So you don't have other ways. And you have to also look into the time gap. One exhibition closes, again you have to be ready, readily available to curate. Overnight you have to think and curate. So this is Pratibha is mostly modern sculptures. So it's minimal lighting. So I have tried to create that, the sense of going through and, one after the other. So it's mostly, visual expression or visual experience what you get from different. So it is, put up likewise. See, I'll approach this way. For example, you are writing an article. Okay, that's your concept note. So for example, you are writing on, say, Yusuf Farakal. So you have, when you're writing an article, you want to show certain visuals to the, people that, okay, this is what Yusuf Farakal is. So, I'm just giving Yusuf Farakal as an example. Say, for example, if I take, say, Sheikh Bhai, Ghulam Muhammad Sheikh. So if I were to curate a retrospective of Ghulam Muhammad Sheikh, what all images, I may not get the whole image of Ghulam Muhammad Sheikh. But, we did in Baroda when KG Subramanian got the Padma Bhushan. So we had a show which is known as Money. Money in the sense, Mani Subramanian KG is always
sign it as money. So the show we called it as money. So I was part of the curatorial committee, and we sourced KG Subramaniam from Baroda itself, and again looking at his different faces. So we have to get those images. Now the other aspect is that I am writing an article on X, like for example Satyagraha. I need visuals. So I am calling the artist to give me the visuals. So that is one curation. So I think when we are talking about curation, the first thing is, as an art historian, as a curator, you are writing an article and you are presenting to the people. So what are the visuals you will put up? And many times when somebody says that, okay, can we have a show? So we have some ideas of some show, and when you come with that particular, that keyword, many times, Johnny, I'm sure Johnny and Niyatee will agree with me, many times we will have certain artists in your mind. Okay, so first thing is that you take that artist, or in a sense, talk to that artist. So when you talk to that artist, many times, it opens up. So this is how we actually, come up with this kind of thing. So many times, say for example, when Satyagraha happened, the first artist who came to my mind is Surendra Nair and Atul Dodia. Of course, Atul, I thought, no, it's too high, so of course, I saw Surendra Nair. Surendra did not give a work to him to me in the sense new work, but he talked to his collector and said, I have this work, I'll give it to you. So then he put me with the collector in the sense the art collector, not the collector of Delhi. So I went to the art collector. He said, okay, there are certain conditions, which commercial conditions which he did. Of course, we sorted out. His people came and, put up the work. So for me, it is a thing that, that work is there. That is more important. And the work is not for sale, of course. But that was important. That work was needed. And, it worked out very well. So this is how it works. With the curatorial thing. Just to add a little bit quickly to the same question. 2019, just before COVID mess happened, I did a show in Sweden, in Landskrona. I primarily do photography now. I don't do art so much. So the museum in Landskrona gave me just one brief, that it had to be contemporary photographers under 40 and who were photographing India. That was just the brief. But with the brief came a curator from their own museum. A curator who had never stepped into India, who had absolutely no clue. He knew Raghubir Singh's work. That's it. So I know most of you must have heard of Raghubir Singh. So they just thought India is that, and you have typical ideas in your head what India looks like. So they wanted those kind of pictures, I'm thinking. We spent nearly 2 years on email discussing this show. And finally, we met almost about 65 artists in Bombay, Calcutta, Bangalore, and Madras, and Delhi. Interviewing them, talking to him, because I didn't know a lot of work. He came with a nice laundry list of photographers, and that list of photographers was given to him by other artists who wanted to project their friends. So you see, there's lots of politic underlining in all this. They wanted their friends out there, and I'm always looking for the underdog somehow, because I think a lot of good work goes unseen, beyond the radar. Nobody knows about it. They just kind of curl up and disappear. I wanted to show those works, so I insisted on interviewing all these people. We didn't want to show India, not India like how they think India is, the typical sadhus, the cows on the road, the beggars, the children at the, street lights. No, that was not India. India, like one of the photographers gave a whole series of pictures where his wife is going through this IVF and how they, as a couple, they struggle with it. It could be anywhere in the world, you see, so we did this show. But yeah,
because he was on board. At the same time, I could kind of put arguments better in front of the museum, and he realized that he knew nothing about it. And coming down to what you said about the catalog and getting your name in the catalog, when it came to writing in the catalog, yeah, my friend Niklas wanted his name on top as the curator of the exhibition. I had done all the work. I enjoyed doing it, so that's fine. But you see, these are things that we have to face all the time. To get your name in the catalog where you worked sometimes is a lot, you know. So no, we got our names together, and because my name was Niyatee and NIY and his was NIX, I got my name on top of his. My name is Yusuf Ali. I am from Malappuram district. My native place Pandikad. Since last 10 years, I have been conducted many historical exhibitions, and myself I curated 4 museums in Kerala, 2 for Kerala Police and 2 for other 2 private institution college for NAC visit. So my question in Malayalam, can you speak little bit in Malayalam better? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ് സംസാരിച്ചു വ്യത്യസ്തമായ ക്യൂറേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ രീതികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പലപ്പോഴും ഒരു വേർഡ്, ഒരു ടേം കൂടുതൽ പറഞ്ഞു, എക്സിബിഷൻ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഈ 77th ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ്സിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയാൻ അന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രണബ് മുഖർജി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ആർക്കിയൽ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 5 days ഒരു എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മലബാറിൽ, കേരളത്തിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ധാരാളം എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ്ലി 4 days മുമ്പ് ഇവിടെ JDT ഇസ്ലാം ക്യാമ്പസിൽ 100 year ഒരു സെൻറ്ററിനറി സെലിബ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫുട് പ്രിൻറ്റിന് നെയിം ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സിബിഷൻ ചെയ്തു. അതർവൈസ് ഞാൻ 4 മ്യൂസിയം ചെയ്തതിൽ എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ, റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതിന്. കാരണം അതൊരു പെർമനൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള എല്ലാം സംഗതി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേസമയം നമ്മളൊരു എക്സിബിഷൻ ആകുമ്പോൾ ടെമ്പററി 4 days, മേ ബി 1 week അത്രയേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഇതാണ്, ഈ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിയം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം ഒരു ടെമ്പററി 4 daysനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ചെയ്തത് 2017 അറൗണ്ട് 30,000 ആളുകളാണ് വ്യൂവേഴ്സ് വന്നത് അവിടെ. 30,000. അതിൽ എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ ജമാൽ, മക്കട് അബ്ദുൾ റഷീദൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ കാര്യത്തിന്. മലൈബാർ എന്നാണ് പേര്, സെൻറ്റർ ഫോർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഹെറിറ്റേജസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്. പിന്നെ കേരള പോലീസിന് വേണ്ടി ചെയ്തതിലൊക്കെ തന്നെ കുറേ നല്ല അവാർഡുകളൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൈതൃക പദ്ധതിയായ മുസിരീസിൽ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഇസ്ലാമിക് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ടി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അൺലക്കി അത് ഇതുവരെ ആ മ്യൂസിയം ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ട ഒരു അഡ്വൈസ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും ഒരു അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ടുള്ളതല്ല. സാറ് പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് 2 typesൽ ഫ്രീലാൻസിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ്. 50+ ആയി ഏജ്. അപ്പോൾ സാറോട് ചോദിക്കാല്ലാണ്ട് എത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 1 week 2 week ടൈമിലാണ് ഒരു എക്സിബിഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയാം. അത് പ്രൈവറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില എയിം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പുതിയത് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ ആയാലും പെർമനൻറ്റ് മ്യൂസിയം ആയാലും ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലീസ് മ്യൂസിയം അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിയങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ പറഞ്ഞു, ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം. അവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ഹെൽപ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വിഷ്വലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി താങ്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ. എവിടെ എന്ത് വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന താങ്കളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിനൊരു ക്രാഫ്റ്റ്സ് പേഴ്സൻ്റെ ജോലി മാത്രമേ ആ സ്ഥലത്തുള്ളൂ. അയാളെ ഇപ്പോൾ അക്നോളജ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും, അക്നോളജ് ചെയ്താൽ താങ്കളുടെ മഹാമനസ്കത, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വോട്ട് എവർ. പിന്നെ ഈ പെർമനൻറ്റ് മ്യൂസിയംസിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇന്ന് കാലത്ത്, അത് വേണു സാർ അത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു, ഇന്ന് പെർമനൻറ്റ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ NGMA ബാംഗ്ലൂരിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും അതൊരു ഡൈനാമിക് മ്യൂസിയമാണ്. അവിടെ ഷോസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സ്പേസ് ഒരേ രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും സ്പേസിനെ റീവർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നേരത്തെ ദർശൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യൂസഫ് അറക്കലിൻ്റെ വർക്കുകളുടെ ലിറ്ററേച്ചർ മുഴുവൻ ഒരു റൂമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ
ആ റൂമിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ 4 ദിവസത്തെ ഷോ, ടെമ്പററി ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ 4 ദിവസത്തെ ഷോയൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടൽ ലോബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് കോറിഡോറിലോ ഒക്കെ നടക്കാറുള്ളൂ. ഒരു ടെമ്പററി ഷോ പോലും ബേസിക്കലി ഒരു 10 days 15 days 2 months അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഗാലറികളിലെല്ലാം നമ്മളൊരു 1 മാസത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഷോ, കാരണം ആ ഷോയെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടം വരെ എത്തിച്ച് അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. ഒരു 5-6 മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ 4 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ടെമ്പററി എക്സിബിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്റ്റു എക്സിബിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളതിനെ എക്സിബിഷൻസ് എന്ന് തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ചിലപ്പോഴും മന്ത്രിമാർ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു 1 day സംഗതിയൊക്കെ, അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജാവ് വരുമ്പോൾ തോരണം കിട്ടുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സംഗതിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. പെർമനൻ്റ് എക്സിബിഷൻസിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റാറ്റിക്കായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഗുരു ഗോപിനാഥ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ബൊമ്മകളാണ്. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഓരോ ബൊമ്മകളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൊമ്മ ഒരു 10-100 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആ ബൊമ്മ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടാവും, അവിടെ വേറൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതേസമയം ഡൈനാമിക് മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വാർ മ്യൂസിയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോകോസ്റ്റ് മ്യൂസിയമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ലണ്ടനിലും ഇവിടെ ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം മ്യൂസിയങ്ങളിലെല്ലാം അതിനൊരു പെർമനൻസി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ സ്വഭാവത്തിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തും, നറേറ്റീവുകൾ മാറ്റും. പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റു ക്യൂറേറ്റേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീവർക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റീ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം ഈ ജൂത ചരിത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് എക്സിബിഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജൂതന്മാരുടെ പലായനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അവരൊരുപാട് സംഗതികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിയങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പെർമനൻസി ഇന്ന് അവകാശപ്പെടാനില്ല. ഇപ്പം മാഡം തുസാഡ്സ് മ്യൂസിയം ഇന്നൊരു ഇവിടുത്തെ MLA അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഒരു സെൽഫിക്ക് അപ്പുറം അത് പോകുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഡൈനാമിക് മ്യൂസിയം, ഒരു പെർമനൻ്റ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഡൈനാമിക് ആകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. നമസ്കാരം സാർ, ഞാൻ രാജേന്ദ്രൻ പുല്ലൂര്, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ജോണി M Lനോടാണ് ചോദ്യമല്ല, കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പേരും ചിത്രകാരന്മാരല്ല, വേറെ രീതിയിലും സ്റ്റുഡൻസൊക്കെയാണ്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രദർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, എക്സിബിഷൻസ് ഒരുപാട്. പലതും ക്യൂറേറ്റഡ് ഷോസ് ആണ്. നേരത്തെ രാവിലെ ഒരു സൂചന അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ പലതും വെറും ഒരു എന്താ പറയുക ബളബള എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ക്യൂറേറ്റഡ് ഷോ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം ലളിതകല അക്കാദമി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ഒരു 1 man ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ക്യൂറേറ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് എക്സിബിഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുറേ ബളബള വരുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്ന ഷോകളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം? കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് കല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രകാരന്മാരും സൺഡേ പെയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള ചിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബളബളാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ കലയുടെ ഒരു മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദാംശം കിട്ടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ പറഞ്ഞ ഓഫ് കോഴ്സ് ജോണിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയാം. അതിന് മുമ്പേ ഈ ജോണി സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്തിനടുത്ത് വർക്ക്, എല്ലാവരുടെയും വർക്ക്. ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലളിത് കലാ അക്കാദമി ദാറ്റ്സ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഇനീഷ്യേഷൻ. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യേണ്ട നേരെ തിരിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മൾ 2 ലെവലിലാണ്. അത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ എന്നുള്ള ലൈനിൽ, പിന്നെ മുകളിലുള്ള അവരുടെ കളക്ഷൻ, ലളിത് കലാ അക്കാദമിയുടെ കളക്ഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ലളിത് കലാ അക്കാദമി ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊന്ന്
പിന്നെ പയ്യന്നൂർ ഒരു ഗാലറി ഉണ്ട്, ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. പയ്യന്നക്കാരൻ നാടകക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും, അതുകൊണ്ട് എന്നാരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പയ്യന്നൂർ അങ്ങനെ ഒരു ഗാലറി ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ചില ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ആ പയ്യന്നൂരുള്ള ഒരു കക്ഷി അവിടെ പയ്യന്നൂർ ഒരു ഷോ നടത്തുന്നതിനേക്കാളും അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക്, ഐ മീൻ യുനോ ഷീ ഓർ ഹീ, അവർക്ക് തൃശ്ശൂർ ഗാലറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദർബാർ ഹാളിൽ ചെയ്യാനുള്ള അത് ഒരുക്കുക. ദർബാർ ഹാളിൽ ചെയ്യുന്നവരുള്ള മെയിൻ സ്ട്രീം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വർക്കുകൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ടു ദ പ്ലേസ് ലൈക്ക് പയ്യന്നൂർ ഓർ കണ്ണൂർ ഓർ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഇതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി, പിന്നെ ഇവിടെ പയ്യന്നൂർ ഒരു ഷോ ഇന്നാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, ഇന്നാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, സംഭവം തീർന്നു. അവരുടെ 3-4 സുഹൃത്തുക്കൾ വരും, കാണുന്നു, പോകുന്നു, സംഭവം തീർന്നു. അവർക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഹാവ് എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ എ ഗാലറി. പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ, വി ഷുഡ് ആക്ച്വലി തിങ്ക് ഫർദർ. ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അടുത്ത ലെവലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നില്ല. സോ ദ പയ്യന്നൂർ ഗാലറി, or in the sense I'm just using Payyanur Gallery should have an exhibition of KCS Panikkar, which is there in the collection of the, I mean, Lalith Kala Academy or Trivandrum or whatever. So that will create better, elements. This is what I feel. It's interesting question which you have brought in. രാജേന്ദ്രൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ജയറാമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ആൻസറാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ബ്ലാബ്ല എന്നുള്ള ആ വാക്ക് മീൻസ് എറ്റ്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് മേയർ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്, ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. അത് വിശദീകരണം പോട്ടെ, അത് പോട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരിയാണ്. അത് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി 2005 ഡബിൾ എൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി പ്രവാസി കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ബൃഹത്തായ പ്രദർശനം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ലോകമേ തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒരു 100 ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു 267 മറ്റോ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരായിട്ട് വിപുലപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബോസിന് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഊർജം ഭയങ്കരമാണ്. ബോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഊർജം ഭയങ്കരമാണ്. കാരണം ഹീ ആക്ച്വലി ജനറേറ്റഡ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് ഹോപ്പ്. ആ പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതിനുശേഷം ആ ബോസിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം, ലോകമേ തറവാടെന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം നൽകിയ ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് കളക്റ്റീവ്, ലൂസ് കളക്റ്റീവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ പറ്റും. പണ്ട് കേരളത്തിൽ കളക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ KCS പണിക്കർ ചോളമണ്ഡലത്തിനെ രൂപീകരിച്ചതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു 80കളിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്വഭാവം, അതിനൊരു ഹൈറാർക്കി മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഹൈറാർക്കിയേ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ക്യൂറേറ്ററുടെ ചുറ്റും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ലോകമേ തറവാടിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ മിനിയേച്ചേഴ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. ഇനി അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകമേ തറവാട് എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള ഈ വിചിത്രമായ ടൈറ്റിൽ, വിചിത്രം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ബോസ് ടൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രഗത്ഭനാണ്. നിയതി മസ്റ്റ് ബി റിമെമ്പറിങ് ഹെർ വർക്ക് ഈസ് നെവർ ഡൺ. ബോസ് ചെയ്തൊരു ഷോയുടെ ടൈറ്റിലാണ് ഹെർ വർക്ക് ഈസ് നെവർ ഡൺ. അവളുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മീൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ വിമൻ ഷോ ഇൻ ബോംബെ. ദെൻ ഡബിൾ എൻഡേഴ്സ്, ഗോസ്റ്റ് ട്രാൻസ് മെമ്മോയേഴ്സ്, പിന്നെ ലാവ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ടൈറ്റിലിങ്ങിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ടൈറ്റിലുകൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ആദിവാസി ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ഉണർവും ഒരു റിസർജൻസും എല്ലാം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സബോൾട്ടൺ പോയട്രി, സബോൾട്ടൺ ലിറ്ററേച്ചർ, സബോൾട്ടൺ മൂവീസ്, ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തെ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്ഫിയറിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് കിനതി,
അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കാസർഗോഡ്, ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ഒരുപക്ഷെ കാസർഗോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ മെയിൻലാൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലോ തൃശ്ശൂരോ തിരുവനന്തപുരത്തോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയല്ലാത്ത ഓരങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഷകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അതിൽ നിന്ന് വാക്കുകളെ എടുത്ത് ടൈറ്റിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി. രാജേന്ദ്രൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഞാനിത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വിനോദ് അമ്പലത്തറയും സംഘവും കാസർഗോഡ് നടത്തുന്ന ഒരു ഷോ, കുറേ കുട്ടികൾ തൃപ്പൂണിത്തുനിന്ന് നടത്തുന്ന ഷോ, മാവേലിക്ക്, ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക്കിന് സമാന്തരമായ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കേരളത്തിലെ ആർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിൽ ഈ സംഘപ്രവർത്തനം ഈ ക്വാളിറ്റിയെ, നേരത്തെ ദർശൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു. കാരണം ഈ ക്യൂററ്റോറിയൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂറേറ്റർ അവിടെ ക്യൂറേറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കാലിറ്റി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ റോളിലേക്ക് അയാൾ മാറി. അയാളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാത്രം ചുരുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെയും അതിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡിനെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണുമ്പോൾ, സോഷ്യോളജിക്കലി പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. Good evening, sir. Sir, my name is Anjan. I come from Kottayam. Mine is a very general question, and I'm an amateur in the field of museology and art gallery and exhibitions, etc. So, as curators, from your personal perspective, how is gender represented in exhibitions and museums? And are there any museums which stand apart when we talk about this? So do our museums and exhibitions show a gender balance? I don't think there is. In fact, just now Johny referred to her work is never done. That was quite an important exhibition. I don't know, you're probably too young to have seen that show, but you can see references of it. I don't think the gender issues have come up yet, but like in all other fields, in all other corporations and everywhere, the male dominance is always there. So if there's an international show, you'll have perhaps 7 male artists and 3 women. But that's the status quo. You cannot help it. Now the women are more and more showing, more and more women are stepping out and working, more and more women are becoming independent. Earlier it was how you could get married, get a rich husband, and then you start painting it. Nobody bothered, right? That has changed completely. So I think as we proceed, like as curators, I don't think we look at genders. I think we just go ahead with the theme, and women don't expect that anymore. Even the guys don't expect it, I think, anymore. I think it's time to change the mindset. It is not about the gender; it's about the artwork. It's more important to look at the artwork, and of course, you can't deny because the God has made gender. So it is being a woman or being a man or belonging to any other gender, they have their own expression. So I think the work is important because it's a self-expression what is important, and if it is a serious work, it has to be exhibited. So until an artist feels he or she has to create artwork in a very serious manner, there's no doubt about gender issues. And of course, when it comes to institutional curation, it's a social responsibility that the sensitivity of conscious sensitivity of showcasing any artwork which will not create any frictions between anybody. So that has to be always thought before showing any kind of artworks when it is an institutional body. For your information, most of the galleries in India are women, and most of the curators in India are women. So in this field, at least, the percentage is more. That reminds me, when you said gender, I think you were talking male and female, right? So
on Instagram, a lot of transgender folks have been showing their work. And I know that slowly and slowly the boundaries are breaking. We'll have them in the gallery space. And that would be interesting. Like, let's say what NGMA will do then, whether they'll remain, puritanical and they'll say, no, that's not done. I don't know. But maybe the private galleries might show them. But so far, we've really not had a transgender show. But there's some lovely work they're doing, and that's all on Instagram. I think still I agree that if you are a curator, mostly a women curator, and if you are married to a rich artist, the possibility of being a recognized curator is still possible, because you have the backup funding, and the husband will do all the connections. There is one transgender curator, Himanshu Verma in Delhi. Very good curator. He's a transgender. So the field is much open. So to add on to that, talking about the objects presented in the exhibitions, or let it be the artworks. So I have my question also touched that area too. Like the exhibits, the objects, the artifacts. Do they show any gender? Like, have you observed any kind of gender imbalance in those? Actually, I think like in 1974, there was an article by Linda Nochlin, an American theoretician. She wrote, "Why there have been no great women artists." So in that, she said, like, the reason for no women artists is because the system, the curatorial and the museum system, the gallery system, was majorly influenced by the male values. Definitely, as Jayaram pointed out, there are 90% of the galleries are women, curators are women, art writers are women, because that comes from the age-old thinking that women are the custodians of the fine arts. The fine arts means as Valsiana says, that including the Kama Sutra, like the 64, the aspects of it. So coming back to it, the problem is not the number of the women in the art market or in the art system, but the kind of values that they inculcate. They inculcate the value of the market, the global market, which is actually potentially a male system, male money-making system. So long as that remains in place, this gender imbalance is going to remain. That is one thing. The second thing, the sensitivity towards gender sensitization has happened since the Me Too movement started in the US, and then it came to India. Many prominent artists and curators were accused of being perpetrators of atrocities against women. They sexually exploited women in the art scene and so on. So heard and seen, that was the Instagram link that actually promoted or brought out this Me Too thing that reflected in almost every field, and it sanitized the art scene in a considerable way. Then coming to the art objects, in America in 70s, it's like Jenny Holzer, Judy Chicago, artists like that. They brought out works of art which prominently showed their own bodies, their own private parts, their sexuality, their genitals, and so on. And they celebrated, I think Judy Chicago's dinner party, which is a series of vaginal forms etched on porcelain, mosaic triangular platform, which is being celebrated, 60th year being celebrated these days. So objects have expressed gender. And in 1960s and 70s, when video art and performance art came, women started reclaiming their body. That particular word is very important in art history, in museology as well. Reclaiming.
And that reclamation comes from the point that in the world museums, 90% of the female nudes are painted, still painted by men. There are hardly women's nude painted by women. So when women paint their own nude, like Frida Kahlo and artists like that, even now, or Sonia Khurana or Mithu Sen, there are so many artists like they show their nudity in India. When they do that, or they use the mediums like video and photography to register their physical, secrets, so far, claimed by men only, that becomes a part of the art object, and they became very visible. So when the visibility increases, like I can tell you, there are so many young women here, young girls, students here. There was a time like showing this midriff of women was considered to be a taboo or something like that. But at the same time, we took the women wearing, Kerala women wearing sari and showing the midriff open, but that was not a problem. But if a girl wears t-shirt and the midriff is seen, suddenly it is seen as something obscene or something like that. But now it is naturalized. Women wearing jeans and a t-shirt and things like that, that is naturalized. So visibility actually naturalizes. So the number of female body or number of number of female sexuality, female bodies reclaimed and presented in various mediums in the galleries and museums today. So in a way, the gender balance is back, or gender balance is there. But we need more sensitized and politicized curators who can highlight. India, as this LGBTQ issue is Niyatee pointed out, India has this policy as a governmental policy, legal policy, that we still object the same-sex marriage. So it may be difficult, even if Darshan is a very liberal and radically oriented curator, but he may not be able to do it because he belongs to that system. Otherwise, he has to lose his job. That's the problem. Good evening, everyone. I'm Safna. We're almost 15 students this year from Sri Shankaracharya University of Sanskrit, and most of us have completed a master's in museology. Actually, like, seriously, we are confused about our career. We are afraid about our career. So I just want to know that how can we connect with the museums, or how can we build our career with the museums? Though I'm not from museology, but the neighboring department in my university. But I think, see, what is happening now is that, as I said, it is, very defined that, if you did museology, you go into the museums, like that. But if you have a kind of, I would suggest that there are a lot of museums looking, museology is basically, when you are talking about museology, there are only 4 departments in India. Okay. Like, for example, I came to know that you have a department today. Okay. Thank you for informing. So, but usually it is Baroda, then the National Museum, then one in Benares. So, actually the museums are looking for people. There is no museum professionals. And another thing is that, you tell all your, other colleagues and all those things, the museum studies are made kind of compulsory in the new education policy. Okay, so there is one portion, you have to train more museology people, museum and another thing is that if you look at, as art historians, I know that whenever I look for some scholarship and everything, this is all museology scholarship, like for example, there are a lot of scholarship abroad for museology. There are a lot of agencies like, for example, IGNCA, National Museum, and they are all looking for people. And another thing is that
we do museology course, but you know, preservation is one of the, or conservation is one of the, do you have conservation course? You have conservation. So conservation is again one of the major thing people are actually looking for. So don't feel confused about your career. Your career is quite good, you know, because you are among the people who come out every year. Only maximum 30 people come out doing the post graduation museology. That is a quite nice thing. I mean, so you have better should have better job opportunity than computer engineers, which is like few lakhs. So, you know, I mean, the art historians and the museologists should be happy because we are the endangered species. So, it's the same challenge with the artistry students, because anybody from museology, conservation, or artistry, we always have to have an association. That is, we want a space to work. It is always, because you cannot perform independently until you understand completely. So I think there is a gap. The speed where the contemporary art practices, the offshoots which you cannot catch up. It takes a lot of time and experience. But however, India has a lot of potential because there are many museums and there are several posts. And it is just that the government has to start absorbing. It is very important. But anyways, I remember my teacher Jayaram Poduval. I had the same question. I don't know whether he remembers it or not. He told me, "Chinta mat karna. हमारा डिपार्टमेंट में जो भी गया है सब अच्छा हुआ है." But it is not. It doesn't come without your hard work. Why? Because I come from an art background. I went through I was an artist. I used to paint. Then I did my artistry and aesthetics. But if you look at today's contemporary gallery, that is, you look at National Gallery of Modern Art and look at the curators from where they are coming. Why I'm telling this is because when you put so much of effort in one field, you have to thrive, very hard to get in there, because it makes a lot of difference. Having right people in right place has to be there. Otherwise, institution will dilute. So it cannot perform without right people. So it is a very thin line when it comes to art, museum, administration. No, though they are dealing with art, they are seeing art every day, but they cannot judge certain small things. So my wife, she's from museology department from Baroda. So after her museology, she was working as a conservator. It is one of the important aspect, and which has been given a lot of stress these days. So again, it takes time to get some expertise, because it's a slow skill acquiring techniques what you have to learn. But it is a very huge market. So again, you have to decide what exactly you have to do. You have to achieve something. It is not money, but you have to make name, do something, or you have to make money. So making money has a lot of ways. There's no barrier to it, but you have to explore. And the beauty of when you're studying in college is you have to explore together the possibilities. Go beyond your syllabus, beyond your college. It is possible. Like our teachers used to say that degrees doesn't give you job, you have to find yourself. So if you have a degree, that doesn't mean that people will come to you, no. You have to, and for example, I did my bachelor's in history from Calicut University, and probably in my batch I must be the only historian who are among Calicut University, so there will be at least 5,000, 6,000 students went out that year. I am the only historian who continues. So, that's a problem. So, the thing is that don't wait for the
degree to give you the job, but if you put more interest into it, as he rightly said, conservation or the other fields. There are other fields of museology related. You look for it, a lot of scholarships and a lot of opportunities available. I think with that we can wind up. So you have a question? ചോദ്യമല്ല, എൻ്റെ പേര് അനസ്, ഞാൻ ഫറൂഖുള്ളയിലെ ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപകനാണ്. ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് ഈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സിലബസ് റിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈസ്തെറ്റിക്സ് ഓഫ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊരു ഭാഗം ചേർത്തു. അത് ഡിഗ്രിയിലൊരു കോർ പേപ്പറായിരുന്നു. ഈ പേപ്പർ കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റെഫറൻസിൽ ബർഗറിൻ്റെ വേസ് ഓഫ് സീയിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ആകെ പിന്നീട് ഇത് കൊടുത്ത് കോളേജുകളിലെത്തിയ ശേഷം ഈ പേപ്പർ ആരും പഠിപ്പിക്കില്ല. അതിൽ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്, ഈസ്തെറ്റിക്സ്, അതിങ്ങനെ എങ്ങനെ ചരിത്രമായിട്ട് ചേരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയൊരു തർക്കത്തിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ അക്കാദമി മേഖല ഒരു പുതിയല്ല നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയെ ഒന്ന് ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സും ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വീണ്ടും പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അതെങ്ങനെ അത് ചരിത്രമായിട്ട് ചേരുന്നുള്ള തരത്തിൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയ ഡൈലമ ഈ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ജയറാം സാറും ജോണി സാറൊക്കെ അതിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് 2005 കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റെഫ്രഷർ കോഴ്സിന് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ആസ് എ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ, ലോങ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ വരുന്നു വേറെ കാര്യം പ്രോഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൽ ടോക്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പം ഞാനിവിടുന്ന് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു പോയിരുന്ന എനിക്ക് വിഷ്വലായിട്ട് യാതൊരു അക്ബർ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അക്ബറിനെ കുറച്ചുണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ. സോ ദർ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ വിച്ച് ക്യാൻ ഗോ അലോങ് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാലൂക്യൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാലൂക്യൻ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു വളരെ നന്നായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിജയനഗരം. പക്ഷെ ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു ദ വിഷ്വൽസ് ആർ ദെയർ. മൊത്തം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ അശോക മുതൽ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് വിഷ്വൽസ് ദർ ഇസ് വിഷ്വൽസ്. ആ വിഷ്വൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹിസ്റ്ററിയിൽ കുറെ കൂടെ ലെക്ചേഴ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ഓർ മോർ തിങ്. I can provide you the visuals. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു ലെറ്റർ എനിക്ക് എഴുതിയാൽ മതി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം CD അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ലെറ്റർ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത്, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് ഗിവ് ദം ദ വിഷ്വൽസ്. മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് intensive what we can say training course for the teachers. നമ്മുടെ റെഫ്രഷർ കോഴ്സും അല്ല, റെഫ്രഷർ കോഴ്സിന് എസ്തെറ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ വരും. സോ അത് ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ ഇല്ലാതെ ആളുകൾ പഠിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തിന് now NAP is saying that you should have a course on constitution. ഞങ്ങളാകെ പേടിച്ചിരിക്കുക, ഞങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാ പഠിപ്പിക്കുക? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, അത് വേറെ കാര്യം. So whenever you have a different subject, there will be slight resistance. പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. You are not wrong in proposing that. But the thing is that just proposing and give a book on ways of saying, that's not enough. People will definitely, and ways of saying, it's not exactly a proper book. Then it's actually a BBC documentary which is collected. So there are a lot of visuals. There is not much of explanation of those visuals. So I think we should have different, textbook for that. So of course there are capable people who can write textbooks on that. So so we should approach it like that instead of just pushing it away. Is that answers your question? Okay.
ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ഉത്തരം വളരെ ചെറിയ ഇതായിട്ട് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിനോടുള്ളൊരു യാന്ത്രിക സമീപനം പൊതുവെ സിലബസിൽ പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേടി വരുന്നത് എസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1960-കൾ 70-കളൊക്കെയുള്ള സിനിമകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും ബാപ്പയും, രാജു റഹിം, അമർ അക്ബർ അന്തോണി, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിനിമകൾ കാണാം. അതായത് മുസ്ലിം ഹിന്ദു ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മുസ്ലിം ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം സിനിമകൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ റീസൺസ് മനസ്സിലാവും. കാരണം അത്തരത്തിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിന് വേണ്ടി ക്രേവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു സബ് ടെക്സ്റ്റ് കാണാതെ പോകും. ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് മാത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മിർസ ഗാലിബിൻ്റെ പവൻ കെ വർമ്മ രചിച്ച ജീവചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് മുഗളിനെയും ഇവിടെ 1857 നടന്ന ഈ ശിപ്പായി ലഹളയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റവല്യൂഷനെയും ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ടിവിറ്റി, അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് മിർസ ഗാലിബിൻ്റെ എസ്തറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിർസ ഗാലിബ് ജീവിച്ച ആ സ്ഥലം, അദ്ദേഹം മദ്യത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ള യാത്ര, അന്നത്തെ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഗൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ അവസ്ഥ, അവിടെ നിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ, അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സായാഹ്നത്തിലെ നിശാശാലകൾ, അവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അവിടുത്തെ തെരുവ്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം, ഈ തെരുവിൻ്റെ വലിപ്പം, വിളക്കുകൾ, ഇതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏസ്തറ്റിക്സ് ആയിട്ട് കാണാം. ആ ഏസ്തറ്റിക്സിലൂടെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ തികച്ച് യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യവും ചരിത്രവും സിനിമയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ രസഗോളങ്ങൾ പോലെയാണ്. അത് ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. അതാണ് പ്രശ്നം. ആ യാന്ത്രികതയെ ഭേദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേടി മാറ്റാൻ പറ്റും. ആ പേടി മാറ്റാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറയാം. അല്ല, അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ചാലൂക്യന്മാരൊക്കെ പേരൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ പോയി കാണുമ്പോഴാണ് ഇവരും മോശമില്ലായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു വേ ഔട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി എ 1 week or 10 days program, aesthetic thing, and send them to Pazhassiraja Museum 10 days. I mean, so instead of making it into a subject like that, you can, they can have internship with the museums and all those things. I think it is very important that the historians should get involved with the museums. I think it is high time, because history we do and we go like that. Museum they do, so we should have this kind of, that's one way out. Because I am in border studies, many universities, I know this is one other way of, you incorporate into as internship, museum internship in history. So aesthetics will be taken care of. സമയമുണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സംശയമായിട്ടല്ല, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു കൺസേൺസ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രമുഖമായ ആർട്ട് കോളേജസ് ആയാലും, ഞാൻ ശാന്തയിൽ പഠിച്ചു, അവിടുത്തെ സ്കൾപ്ചേഴ്സുകളൊക്കെ ലൈക്ക് രാംകിങ്കാറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ കാല് ഇപ്പോഴും പൊട്ടിക്കിടക്കുക, ഇതുവരെ നന്നാക്കിയിട്ടില്ല അത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള രാംകിങ്കാറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റു സ്കൾപ്ചർ ബുദ്ധ, ലൈക്ക് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് തകർന്നു പോയി, എന്നിട്ട് വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ആൾക്കാർ. ബുദ്ധൻ്റെ ഫിഗർ മൊത്തം മാറി, ലൈക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ടച്ച് പോയി, എല്ലാം പോയി. ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരു ക്യൂറേറ്റർ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ലൈക്ക് അവിടുത്തെ മ്യൂറൽസ് കണ്ടാൽ അറിയാം, എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതൊരു 3-ാം ലോക രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോവാ. കാരണം അതുപോലെ ഒരു ആർട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്തുള്ള വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടുകൾക്ക് ഇതാണ് ഗതിയെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ആർട്ടിനോടുള്ള, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ മതി,
ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലേ? ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു സ്കൾപ്ചർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് മാറിയാൽ അടുത്ത സ്കൾപ്ചറിന്റെ മൂക്ക് മുട്ടി പോകുന്ന അവസ്ഥ. ഇതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ, ഇതെപ്പോൾ മാറും, ഇതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺസ് അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടല്ല, ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ മാനാഞ്ചേരിയുള്ള സ്കൾപ്ചർ അത് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ചത് ഒരിക്കലും. പിന്നെ ഈ ഡൽഹി പോയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിന്റെ സ്കൾപ്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ മൂടിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ള സ്കൾപ്ചർസിന്റെയും പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പം റീസൺ ഒരു ടെമ്പിളിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി പ്രിസേർവ്ഡ് ആയനെ. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാത്തിനെയും തള്ളിക്കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് മതി എന്ന് കരുതുന്ന ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ ആണ് ആക്ച്വലി. അതായത് ടെമ്പിളിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രിസർവ് ആവില്ല, അതിൽ മുകളിൽ പെയിന്റ് അടിക്കും. ഇത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും, ടെമ്പിളിനുള്ളിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ മോസ്കിലും ഗുൽബർഗയിൽ ഒരു ഷ്രൈൻ ഉണ്ട്, ഒരു സൂഫി ഷ്രൈൻ. ആ സൂഫി ഷ്രൈൻ്റെ വാളിൽ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല കാലിഗ്രഫി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആർക്കോ പൈസ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ എന്താണ് എന്താണ് ഗോൾഡ് അടിച്ച് എല്ലാം തീർത്തു. സോ ഐ മീൻ ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് ശാന്തി നികേതനിൽ ദ ഡീൻ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇതിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നം വരുന്ന വെച്ചാൽ പ്രിസർവേഷൻ ഓർ ഫണ്ടിങ് ആസ്പെക്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മണിതയുടെ ആ മറ്റേ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആ സാധനം അത് ഇപ്പം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മായും. അപ്പം മണിത പറഞ്ഞു മണിത പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ല ഞാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ചെയ്തോളാം എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു സെറാമിക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പോയി. അപ്പോൾ സി ദ തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ശാന്തിനികേതനിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മണ്ണ് പോലും പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലമല്ലേ, ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം. പക്ഷേ അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ ഹൂവർ ദേ ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദേ ആർ ഇൻ ടു ദെയർ ഓൺ ബിസിനസ് വാട്ട് എവർ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബറോഡയിലും കുറേ മണിസാറിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ വി ആർ ട്രൈങ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ മൊത്തം ബിൽഡിങ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഐ മീൻ ഹൗ യു ഗെറ്റ് ദ ഫണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ യു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ടെമ്പിൾ ഓർ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അതൊരു എന്താണ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ബാൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് എന്താണ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രിയിൽ. അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ആണ്. സോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നീ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താൽ നല്ലത്. So this was I mean the even question answer session went well. I mean of course the questions were important, and I think it was basically a good dialogue because you had a practitioner from the established museum and an academician who is supposed to be teaching all those things, and then of course two very important curators who has great experience. So this was something which was a good bunch, and I congratulate Krishnaja for curating this, you know. So and I hope it had and as I said it you know, it actually gave me a lot of ideas, and I'm sure all my panelists will agree. You know, because this is probably one of the first time, you know, usually when you have museology, museum, that is, you know, like we don't call you, I mean, in the sense, you don't call us, but this for the first time that, you know, the modern art curators and academicians and historians are actually called into the museum. So I think this museum day will be a good beginning. I mean, I suppose, I hope, and I hope you all enjoyed it. Thank you very much. Thank you very much, all of you. Thank you very much, Calicut. സെമിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.
ഈ സെമിനാറിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമുഖരായ ക്യൂറേറ്റർമാർക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെയും പഴശ്ശിരാജ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമാണ്. വയലി മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംഗീത വിരുന്നാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ്. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഈ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കാൻ എവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹലോ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. വയലി ബാംബു ബാൻഡ് 99% മുള മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ച് സ്വന്തമായി തന്നെ അതിൽ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹമാണ് നമ്മളുടേത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളും വായിക്കാറുണ്ട്, സിനിമാ പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും സമയം കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും അക്ഷമരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശബ്ദ സംവിധാനത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ബാൻഡാണിത്. കാരണം മുളയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശബ്ദം സിസ്റ്റം അത് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ മിക്കവാറും നമ്മളൊരു 1.5 മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കൂടെ ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചതിന് എല്ലാവിധ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കട്ടെ. പ്രകൃതി മനുഷ്യന് കനിഞ്ഞു നൽകിയ വരദാനം. കാറ്റുകൊണ്ടുള്ള ഇലകളിലെ മർമ്മരങ്ങളും ചില്ലകളിലെ ഉരസലുകളും കളകളം ഒഴുകിയ പുഴയുടെ ആ ശബ്ദങ്ങളും, അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതം തന്നെ എണ്ണമറ്റത്.
പാഴ്മുളന്തണ്ടിൽ കിളികൊത്തിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ കാറ്റ് കടന്നപ്പോൾ ആദ്യ ഉപകരണം കൂടി പിറക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് എത്ര വ്യത്യസ്തതയുള്ള സംഗീത ശാഖകൾ, സംഗീത ശ്രേണികൾ, എണ്ണമറ്റ സംഗീതജ്ഞർ, ഉപകരണങ്ങൾ. ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പുല്ലിനമായ മുളയിൽ നിന്നും സംഗീതം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. ഈ ബാൻഡിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ നമ്മൾ വോക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വായ്പാട്ടില്ല. പുല്ലാങ്കുഴലാണ് പാട്ടുകൾ പാടുന്നതും ഈണങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും. 20ഓളം വ്യത്യസ്തമായ ഉപകരണങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വയലിയുടെ ബാംബു മ്യൂസിക്. ഊളാഞ്ചു എന്ന തീം മ്യൂസിക്കോടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
താങ്ക് യു കൂട്ടുകാരെ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൻഡ്. ഇങ്ങനെ 99% മുള മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് വയലി ബാംബു മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും. കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഫ്യൂഷൻ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് മുള ഉപകരണങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നാടൻ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ആറങ്ങോട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രാമം അവിടെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീലിങ്സാണ്. നമ്മളവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഓടി വന്ന് കയറിയിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത എന്താ പറയുക അന്തരീക്ഷം. അത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ആളുകളോട്, ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ ആളുകളോട്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വരയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സുന്ദരമായൊരു ഗ്രാമം നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഗ്രാമം ആയിക്കോട്ടെ, വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്ന പോലെ തന്നെ മരങ്ങളും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ സ്ഥലങ്ങളും മൊട്ടക്കുന്നുകളും പുഴകളും തോടും പാടവും കവുങ്ങിൻതോട്ടവും അങ്ങനെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമം. ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നോക്കിയും ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഞാനീ പറഞ്ഞ പുഴ കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പറമ്പുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്, കിളികളെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സുന്ദരമായ കാഴ്ചയെ കാണാൻ വേണ്ടി, കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വയലി ബാംബു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അടുത്ത മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷൻ വാക്ക് ഇൻ ടു ദ വില്ലേജ്.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യാസ് ഗോട്ട് ടാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ കളേഴ്സ് ടി വിയുടെ ഇന്ത്യാസ് ഗോട്ട് ടാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുള്ളൊരു സോങ് നമുക്കൊക്കെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സംഗീത സംവിധായകൻ AR റഹ്മാൻ സാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സോങ് ആയിരുന്നു. ആ പാട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ശരിക്കും ഓർത്ത് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 2011 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള യാത്രയും ആ യാത്രയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതും അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു ബോളിവുഡ്, നമുക്ക് പേര് പോലും അറിയാത്തൊരു ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകൻ വന്ന് നമുക്ക് ഈ മുളയിൽ ആ പാട്ടുകൾ തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തരികയും അത് വായിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് നിങ്ങളെ കൂടി കേൾപ്പിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസിഷനിലേക്ക് പോകും. താങ്ക് യു. നമ്മൾ നിളയുടെ നാട്ടുകാരാണ്. ആറൻകുട്ടേര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുഴയുടെ ദേശക്കാരാണ്. നിള ഒഴുകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്റർ മാറി അപ്പുറത്താണ്. ആ പുഴയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും
പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സങ്കല്പം വെള്ളമൊക്കെ നിറഞ്ഞിങ്ങനെ സുന്ദരമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നിലയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിളയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വളരെയധികം പരിതാപകരമാണ്. വെള്ളമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്നത് നിളയുടെ കണ്ണീരാണെന്നാണ് കഥാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പുഴയാണ്. ആ നിളയിലൂടെ ഒരു തോണി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു താളത്തിനെ ക്രമീകരിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം മുളയിൽ നമ്മൾ നടത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ തോണിയിലെ യാത്രക്കാരായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടാം. നീന്തൽ അറിയാത്തവർക്കും കയറാം. നമ്മൾ വഞ്ചി മുക്കൂല, അത് ഉറപ്പ് തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടെ യാത്രക്കാരായിട്ട് കൂടുക. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ആ യാത്ര. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒരു മലയാളം പാട്ട് കേൾക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കുറച്ച് ഫ്യൂഷൻ സോങ്സ്, അതായത് ആൽബം സോങ്സും മലയാളം സിനിമ സോങ്സും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ ഈണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കലർത്തി ഒരു മിക്സായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ?
Thank you. Thank you so much. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ ബാംബു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഓരോ ക്യാമ്പുകൾ ഇടും. ഓരോ ക്യാമ്പുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് മ്യൂസിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പുതിയ മ്യൂസിക്കുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇട്ട ഒരു ക്യാമ്പിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് തരാൻ അവിടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് സഹായമായിട്ടൊരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ ഒരു ചെമ്പോത്ത് വന്നിരുന്നു. ആ ചെമ്പോത്തിനെ കണ്ടപ്പം നമ്മൾ ചെമ്പോത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു, വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കഥയാണ്. ആളുടെ മക്കളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരു കഥയെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ ചെമ്പോത്ത് എന്താണെന്ന് മകളുടെ കുട്ടി ചോദിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതൊരു രാജകുമാരനാണ്, ഒരു രാജകുമാരീനെ തേടി നടക്കുകയാണ് ആ രാജകുമാരൻ. അതിനൊരു കഥ പറഞ്ഞു. ഒരു മന്ത്രവാദിനിയുടെ
മകളേനെ, ആ മന്ത്രവാദിനി ഒരു രാജകുമാരിയാണ്, അവരുടെ മകളേനെ ഒരു രാജകുമാരൻ പ്രണയിച്ചു. ആ പ്രണയം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഈ രാജകുമാരിനെ കൂട്ടിലടച്ചു ഈ മന്ത്രവാദിനി. പക്ഷേ ഈ രാജകുമാരൻ ആ സ്ത്രീയുടെ ഈ രാജകുമാരിനെ തേടി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ കൂട് കണ്ടെത്തി, ആളെയും കണ്ടെത്തി. ആ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഈ മന്ത്രവാദിനി ഒരു വലിയ ശാപം കൊടുക്കുകയാണ്, നീ ഉപ്പനായി തീരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പോത്തായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ചെമ്പോത്ത് ഇന്നും തേടി അലയുന്നത് ഒരു വേരിനെയാണ്, നീലക്കൊടുവേലിയുടെ വേരാണ് തരുന്നത്. ആ വേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പുരുക്കി ഈ രാജകുമാരിനെ വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞ കഥ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കഥ ഈ ഒരുപാട് ദേശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഈ ഉപ്പനെ കുറിച്ച്, ഈ ചെമ്പോത്തിനെ കുറിച്ച് കഥകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കഥ കേട്ടപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തിൽ ഇരുന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നൊരു മ്യൂസിക്കിനെ ഒരു കമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ ഈ ഒരു കഥയോട് ഉപമിക്കാൻ തോന്നി. ആ രാജകുമാരൻ്റെ കഥയാണ്, ആ രാജകുമാരിയുടെ കഥയാണ് അടുത്ത മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷനിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്.
വേദി ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോരുത്തരും മാറി മാറിയിട്ട്. അപ്പം നടക്കാനുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതാണ് ലാഗ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല ഇതിലായിരിക്കുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടോണൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും, നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കേൾക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. താങ്ക് യു. അപ്പം അടുത്തൊരു മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ സാരംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പോസിഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹംസധ്വനി രാഗത്തിലാണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സാരംഗിലേക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒമാനിലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നത്. മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പം അവിടേക്ക്
നമ്മുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ പരിപാടി നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഈണങ്ങൾ പഠിച്ചെല്ലാം വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകളെ കോർത്തിണക്കി, മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിലുള്ള കുറച്ച് പാട്ടുകളെ കോർത്തിണക്കിയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്യൂഷൻ വായിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് എല്ലാവരും ദൂരെയുള്ള ആളുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ പോകുന്നത്. സാറല്ല, ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, പഠിക്കാം.
നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷനുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 1.5 മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റണ്ണിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സമയം. അപ്പം എല്ലാ മേഖലയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മേഖലയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് നമുക്ക് വരാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തൊരു ഫ്യൂഷൻ കൂടി ചെയ്യുന്നത് നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ഫ്യൂഷനാണ്. നാടൻ പാട്ടുകളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 2 പാട്ടുകൾ, പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ സിനിമയിലൂടെ ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു നാടൻ പാട്ട്, ഇങ്ങനെ 2 പാട്ടുകളെ കോർത്തിണക്കി നമ്മളൊരു ഫ്യൂഷനാക്കിയിട്ട് ചെയ്യും.
മമ്മൂക്കാൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാധകർ, മമ്മൂക്കാൻ്റെ ആരാധകരുണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ അടിക്കോ? ഓക്കെ. ലാലേട്ടൻ്റെ ഫാൻസോ? 2 കൂട്ടരുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. കയ്യടിയുടെ ഒരു ഉഷാറ് പോരാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം പഠിക്കണ്ട, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിൽ അടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാലേട്ടൻ്റെ ഫാൻസും മമ്മൂക്കാൻ്റെ ഫാൻസും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ്. ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പം കയ്യടികൾ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെയും മമ്മൂക്കാൻ്റെയും പാട്ടുകളിലൊരു ഫ്യൂഷൻ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം. വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പാട്ടുകളാണ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലാലേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ആരാ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ആരാ വായിക്കുന്നത്? കൈഡി കൊടുത്ത് ഉഷാറായിട്ട് കൈഡി. ഈ BGM ഓർമ്മ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഏത് സിനിമയിലെന്നറിയോ? അറിയാൻ ഉറക്കെ പറയോ? നമ്മളാകെ 10 പേരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, ധൈര്യമായിട്ട് ഉറക്കെ പറയാം. നമ്മളൊരു കുടുംബമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ? ചിത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിലെ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും അല്ലേ? ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സീനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു സീന്, ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നൊരു BGM ആണ്. എന്നും ഹൃദയങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു BGM ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മമ്മൂക്കാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക്. അനശ്വരം അല്ലേ? അനശ്വരം എന്ന സിനിമ. ഇത് പക്ഷെ BGM അല്ല, ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് പാടിയത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഏറെ ഉള്ളിൽ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം SPB സാറാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ പിരിഞ്ഞുപോയി. അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൂടി ആവട്ടെ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷൻ എന്നും കൂടി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും ലാലേട്ടനും മമ്മൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ ഇനി ഞാനുമില്ല, നമ്മളുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ഒരുമിച്ചങ്ങ് പോവാണ് ഒരു യാത്ര. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൈയടിക്കുക. ഓരോ പാട്ടിനും കൂടെ ഇങ്ങനെ കയ്യടി വേണം, താളത്തിനകത്ത് കൈയടിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ജിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. നോക്കാം നമുക്ക്.
താങ്ക് യു. അപ്പോൾ 2 പാട്ട് കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലാലേട്ടന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നമുക്ക് കട്ടക്ക് കൈയടിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായിട്ട് കൈയടിച്ച്. ഓക്കെ, അടിപൊളി അടിപൊളി. ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് വെച്ചെങ്കിലേ നമുക്കിവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കറക്റ്റല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല, അങ്ങോട്ടും അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കൂടുതൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇനൻ മോണിറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യൽ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ 4 എണ്ണം, ബാക്കിൽ ഇവിടെ 1 എണ്ണം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ഫില്ല്, ഉള്ളിൽ സബ്. ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയാലാണ് എഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശബ്ദവും പിന്നെ വായിച്ച് പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, അത് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വേർഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാസുരി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷനാണ്. താളത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നൊരു മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷനാണ് ബാസുരി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പാട്ട് കൂടി വായിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും പുതിയതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ്. അതിൻ്റെ പേരും അതിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ടോണുകളും പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു പാട്ട് കൂടി വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ബാസുരിയിലേക്ക്.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് മാഷെ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സായാഹ്നം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലൊരു മനസ്സിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും. ചൂടൊക്കെ പുറത്താണെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കുളിർമ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആ ഒരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു സത്യം അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ദാൻ ട്രങ്കാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അടുത്ത പറയുന്നതിൻ്റെ പേര് ഭാഗു. ഷോർട്ട് ഡ്രം. സപ്തസ്വര. അടുത്തത് റെയിൻ സ്റ്റിക്കാണ്, മഴമൂളി. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളൊരു ഉപകരണമാണല്ലോ റെയിൻ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലേ? ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എല്ലാവരും മിക്കവാറും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ രൂപം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം, ടോണിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മരിമ്പ, അടുത്ത ഉപകരണം മരിമ്പയാണ്. മൈക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ. മരിമ്പ നമുക്ക് വെസ്റ്റേണിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. മെറ്റലിലും വുഡിലുമാണ് മരിമ്പ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ബാമ്പു മരിമ്പയാണ്. അടുത്തൊരു ദാൻ ട്രങ്ക് തന്നെ, അതിനുപയോഗിച്ച മുളയുടെ ടോണാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അത് 3 ലെയറാണ്, ഇത് 1 ലെയറാണ്. നമുക്ക് തമ്പോർ. ജമ്പേ. ബാംബു ഷേക്കർ. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 99% എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അതിലൊരു ഉപകരണം നമ്മളുടെ ടൈമറാണ്, കൈമണി. അടുത്തത് ചഞ്ചൽ. ഈ 2 ടോണും നമുക്ക് മുളയിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മെറ്റൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും 100% മുള കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബാംബു ബാൻഡായിട്ട് ഇത് മാറിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇട്ടുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡ് ഡ്രം ഉണ്ട്. വിൻഡ് ഡ്രം നമ്മൾ ഓരോവില്ല എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ പോയപ്പം അവിടുത്തെ സ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തൊരു ഉപകരണമാണ്. ഇതിൻ്റെ മുള കൊണ്ടുള്ള വേഷം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒമാൻ യാത്രയിൽ അത് ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി. നമുക്കിത് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കെയർ ചെയ്ത് എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയാലും ചില സമയങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാമേജ്നെസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ടോണിലുള്ളൊരു മുള നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 പീസെങ്കിലും നമ്മളെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ടോണ് കിട്ടുള്ളൂ. ആ ടോൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ടോൺ ചെയ്യുന്നതിനും ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ബിഗ് പ്രോസസ്സ്. അതിങ്ങനെ പഠിച്ച് പതുക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 20ഓളം ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 15ഓളം ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ പണിപ്പുരയിലുണ്ട്. അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടോണുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓരോ ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ കയറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പം കുറച്ച് മുളകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഫീല് പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട്, അവരങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലും എന്നല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നത്. പലയിടത്തും നമുക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഊർജ്ജമാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത 2 പേര് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബാംബു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അഭിമാന താരങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്രീ മനോ ആൻഡ് കുട്ടൻ. ഇവർ 2 പേരാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് റിതം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ റിതം ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസ് ശങ്കറാണ്. പുല്ലാങ്കുഴലിൻ്റെ വാദനം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. മാസ്മരികത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള സജീവ് ആൻഡ് അനന്തു. 2 പേരും കൂടി നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ശ്രീരാഗ് അതുപോലെ തന്നെ നീലാഞ്ജൻ. ഇവർ 2 പേരും ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ റിതവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എല്ലാവരും മാറി ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഒരാൾക്ക് എങ്ങാനും വരാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനത് കോട്ടം വരരുതെന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ 9 പേര് തന്നെ പോവും. ഞാനെന്നെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ പേര് പ്രദീപ് എന്നാണ്. ബാൻഡിൻ്റെ മ്യൂസിക് കമ്പോസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സുധിയാണ്. സുധീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇതെന്ന് അറിയാമല്ലോ, നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കൺടെസ്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ 20ഓളം മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൂക്കലും വിളിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കൺസോളുകളായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ അതെല്ലാം അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ പകുതി വിജയത്തിന് കാരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സുധി പൊന്നാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സുധി. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റം അതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് മുട്ടി. അതിന് നമുക്കൊരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ സിസ്റ്റം നന്നല്ല വെച്ചെങ്കിൽ അതിനും വലിയ പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരായ സുഹൃത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളുടെ ക്രൂവിന് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളിവിടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ചങ്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വയലിയുടെ സ്നേഹം. ഞങ്ങളെ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മുടെ പേജുകളുണ്ട്. അപ്പം ആ പേജുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംവദിക്കാം, അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുന്നൊരു ഫീലാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലോകത്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുക, വയലി ബാംബു ബാൻഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ബാംബു മ്യൂസിക് എന്നാണ് നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ നെയിം. മറക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. അവസാന പാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഇതിന് ഇനിയിപ്പോൾ അതിർവരമ്പുകളൊന്നുമില്ല. ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാം, കൂടെ പാടേണ്ടവർക്ക് പാടാം, കൂടെ ചേരേണ്ടവർക്ക് ചേരാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ ഇരിക്കട്ടെ. അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ പാഴാക്കരുതെന്നാണ്. ഒന്നാമത് ഷുഗറിൻ്റെയും പ്രഷറിൻ്റെയും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിവികാസം കൂടും. ഒന്ന് ചാടി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് കേട്ടു, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശുദ്ധിയായിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ കൂടെ കൂടുക. ഒരിക്കൽ കൂടി, ദിസ് ഇസ് വയലി ബാംബു മ്യൂസിക് ഈസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹിയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അവസാന പാട്ടിലേക്ക്.
ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്ന ഈ വേദിയിൽ നിന്നും വയലി തൽക്കാലം വിട പറയുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും നന്മ വരുത്തട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഈ സംഗീത പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അനൗചിത്യമാണ്. ഈ മഹത്തായ കലാകാരന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി വകുപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ദിനേശൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സായാഹ്നം വളരെ മനോഹരമായ സംഗീത വിരുന്ന് നമുക്ക് ഒരുക്കിയ വയലി ബാംബോ മ്യൂസിക് ടീമിന്, പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ, പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർണ്ണമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മ്യൂസിയം സുസ്ഥിരതയും സുസ്ഥിതിയും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. തീർച്ചയായും കലയും സംഗീതവും സാഹിത്യവും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സുസ്ഥിതിയിലേക്കും സുസ്ഥിരതയിലേക്കും നയിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്ന ഈ അവതരണത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി. ഇവിടെ കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ, പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.